students, we are studying DSOC 132 Sociology of India, Block 4 Social Identities and Change, Unit 9 Gender Based Movements. Gender based movements in India are rooted in societal structures that define roles and expectations for men, women, and individuals outside the traditional binary. This unit begins by addressing the role of gender in societal organization and how it has led to systematic inequalities, particularly for women. The unit traces the evolution of gender based movements from the feminist campaigns of the early 20th century to contemporary struggles for equality and justice. It also discusses the LGBTQ plus movement as part of the broader spectrum of gender-based activism, emphasizing its challenges and achievements. The central aim is to provide an understanding of the historical and sociological context of these movements and their ongoing relevance. Examining sociological concepts, sex and gender. The distinction between sex and gender is found foundational to understanding gender-based movements. Sex refers to biological differences between men and women, such as reproductive functions. Gender, on the other hand, is a sociological construct shaped by cultural, social, and historical context. Gender roles assign specific behaviors, expectations, and responsibilities to individuals based on their perceived sex. For instance, men are often associated with leadership and strength, while women are linked to caregiving and submissiveness. These constructs perpetuate power imbalances, marginalizing women and other genders. The chapter underscores the importance of analyzing these roles to understand societal structures and the inequalities they generate. Roles define the expected behaviors of individuals in specific context, while status refers to the social and cultural position associated with these roles. For example, the role of mother involves caregiving, you see, bringing up the children, is while her status in society is often determined by her family's perception of her contributions. The father, you see, in most of the cases, he earns the bread and butter of the family, and mother, she brings up the children. She does all the work, you see, at home. Women frequently navigate multiple roles such as caregivers, professionals, and community leaders, which can lead to conflicts when societal expectations clash with personal aspirations. Traditional analysis have focused on women's biological roles, neglecting their contributions to society beyond domestic responsibilities. This narrow focus has perpetuated stereotypes and undervalued women's potential in public and professional domains. Traditional expectations and women's status. What is the, you see, status of women? In Indian society, women's roles have historically been shaped by caste, religion, and patriarchal norms. These influences often restrict women's agency, subjecting them to systematic discrimination. For instance, caste hierarchies have perpetuated practices like dowry and domestic violence, while religious customs have limited women's access to education and property.
These norms have been challenged by feminist movements which aim to redefine women's roles and elevate their status in society. The chapter highlights the importance of addressing these traditional expectations to dismantle the structural barriers to gender equality. Women's movements in India, early feminist campaigns. The early feminist campaigns in India emerged during the struggle for independence. Women actively participated in political movements advocating for rights and equality. However, after independence, feminist activism waned, overshadowed by efforts to build a welfare state. The 1970s marked a resurgence of feminist movements driven by grassroots struggles. Movements like Shahada in Maharashtra, led by Bhil tribal women, addressed issues such as landlessness and alcoholism. Similarly, the Nav Nirman movement in Gujarat mobilized women against price rises, corruption, and black marketing. These campaigns laid the foundation for feminist activism, emphasizing grassroots participation and addressing systematic inequalities. The anti dowry movement emerged as a significant feminist struggle in the 1970s and 1980s. Initially organized by groups like the Progressive Organization of Women in Hyderabad, Progressive Organization of Women, in short, we call it POW. The movement gained momentum in Delhi, where feminist groups highlighted dowry related violence and deaths. Activists now movement against dowry. We studied earlier. Activists documented cases, mobilized public support, and pressured the government to enact legislation. The 1980 Anti-Dowry Law, you see, and the 1983 Criminal Law Amendment Act were key outcomes, introducing stricter penalties for dowry harassment. We cannot, ask when at the time of marriage, the boy's family cannot ask any money from the, girl's family. Despite these achievements, cultural resistance and poor implementation of laws remain challenges, underscoring the need for sustained activism. Next is, agitation against rape. The agitation against rape was another, pivotal moment in the women's movement. The Mathura rape case 1980 highlighted the systematic biases against rape survivors as the Supreme Court acquitted the accused based on the victim's perceived morality. This case galvanized feminist groups, leading to national-wide protests and demands for legal, reforms. So we have studied against, dowry. We have studied in this slide against rape. Now, the agitation resulted in the introduction of custodial rape as a separate category in Indian law, with provisions for stricter, penalties and in-camera trials. However, societal attitudes and patriarchal biases continue to hinder justice for survivors, emphasizing the ongoing relevance of this, struggle. So we have studied, against dowry and against rape. So against dowry also now, uh, normally people don't ask, boys side people don't ask for any, money. And secondly, now girls also, every girl wants that she should be known by her own position. Most of the girls are in service. They study
They go to college and then they further, take post-graduation degrees, doctorate, and they start earning. They, do jobs. So now every woman, every girl, young girl, she is known by her own status. Not by the status of the family. If she is working at some place, she will be known by her own status. So next is growth and maturing of the women's movement. The women's movement in India has evolved significantly since its inception. By the 1980s, it had diversified into areas such as legal aid, healthcare, employment, and education. So, the government is giving, even now also government is giving free legal aid, to a woman. Second thing is healthcare, then for jobs also employment, and for studies, education also, Feminists began reclaiming historical narratives emphasizing women's resistance and agency. For example, for instance, the Chipko movement, where women protested deforestation in the Himalayas, highlighted their role in environmental conservation. The rise of women's studies in academia and media further bolstered the movement, providing intellectual and cultural support. However, this period also saw the emergence of, counter movements such as pro-sati campaigns, which appropriated feminist language to defend regressive, practices. These challenges underscored the complexity of the feminist struggle, necessitating innovative strategies to sustain progress. Next, now we come on LGBTQ, with lesbians, gay, transgender, etc. The LGBTQ plus movement in India is a relatively recent addition to gender-based activism. Historically marginalized and criminalized under Section 377 of the Indian Penal Code, the LGBTQ plus community faced systematic discrimination and violence. Activism gained momentum in the 1990s with organizations like the NAS Foundation challenging the law. The Supreme Court's 2018 decision to decriminalize homosexuality marked a significant milestone. Additionally, the recognition of transgender individuals as a third gender in 2013 expanded the movement's scope. Despite these achievements, LGBTQ plus individuals continue to face social stigma, discrimination, and violence, highlighting the need for continued advocacy and legal protection. Challenges to the women's movement. The women's movement in India faces significant challenges, including cultural backlash and communalism. Cases like Shah Bano in 1985, where a Muslim woman's right to alimony was contested, sparked debates about the intersection of religion and gender, equality. So this alimony means, maintenance when the divorce takes place. So now if the woman is not earning, so how she will pull on? So the ex-husband, will give, money, that is, known as alimony. Challenges to the women's movement.
The pro-sati movement 1987 further exemplified resistance to feminist ideas as traditionalists use modern arguments to defend regressive practices. Additionally, poor implementation of laws, societal biases, and patriarchal attitudes continue to hinder progress, necessitating ongoing efforts to address these barriers. So, gender-based movements in India are, you see, multifaceted, addressing issues like gender inequality, violence, LGBTQ plus rights, and legal reforms. These movements have evolved over decades, adapting to new challenges and advocating for systematic challenge. Despite significant achievements such as legal reforms and increased awareness, the struggle for equality remains, you see, ongoing, underscoring the need for continued activism and societal transformation. So, in our country, especially in metros, you will find, you see, less inequality you will find, you see, because most of the many girls are in, you see, job. They are enjoying the equal status. If they are married, they are enjoying the equal status like, you see, husband. But in villages, semi-urban areas, you see, uh, there is some, you see, backwardness is there. So they are fighting for, you see, inequality, gender inequality. So in this unit, what we have studied, in this unit, we have studied early feminist campaigns. The early feminist campaigns in India emerged during the struggle for independence. Women actively participated in political movements advocating for rights and equality. However, after independence, feminist activism won overshadowed by efforts to build a welfare state. The 1970s marked a resurgence of feminist movements driven by grassroots, you see, struggles. So this was about early campaigns against, again, early campaigns, movements like Shahada in Maharashtra, led by Bhil tribal women, addressed issues such as landlessness and alcoholism. This movement, you see, these two issues were addressed, landlessness and alcoholism. Similarly, the Nav Nirman movement in Gujarat mobilized women against price rises, corruption, and, you see, black marketing. These campaigns laid the foundation for feminist activism, emphasizing, you see, grassroots participation and addressing systematic inequalities. Then we studied movement against, you see, dowry. Now, uh, you see, this system has reduced to a lot of, you see, extent, but before it was, you see, the anti-dowry movement emerged as significant feminist struggle in the 1970s and 80s. Prior to that, you see, the system was there in our country. Initially organized by groups like the Progressive Organization of Women (POW) in Hyderabad, the movement gained momentum in Delhi, where feminist groups highlighted dowry-related, you see, violence and deaths. You see, after the marriage, you see, boys' side people, they used to demand money from the girls, you see, side, from the girls' parents. So many times, you see, the girls used to commit, you see, suicide. In boys' side, you see, they used to harass also the daughter-in-law, the you see, daughter-in-law, uh, and they used to, you see, someday they are demanding some item, after some day some another item they will demand from the, you see, girl's father. So that was not good. So activists documented, you see, cases, mobilized public support, and pressured the government to enact, you see, legislation. The 1980 Anti-Dowry Law and the 1983 Criminal Law Amendment Act were key outcomes, you see, introducing a stricter, you see, penalties for dowry harassment.
No, if there is some any dowry harassment, then you see if the girl reports the matter, girl can go to the court, he can go to the police. So action will be taken against the boys and the boys' family. Despite these achievements, cultural resistance and poor implementation of laws remain challenges, you see, underscoring the need for sustained, you see, activism. Now we come on the next is rape, agitation against rape. The agitation against rape was another, you see, pivotal movement in the women's movement. You see, the Mathura rape case, 1980, this case happened in 1980 in Mathura, highlighted the systematic biases against rape survivors as the Supreme Court acquitted the accused based on the victim's perceived morality. This case galvanized, you see, feminist groups leading to national wide protests and demands for legal reforms. The agitation resulted in the introduction of custodial, you see, rape as a separate category in Indian law, with provisions for stricter, you see, penalties and in camera, you see, trials. However, societal, you see, attitudes and patriarchal, you see, biases continue to hinder justice for survivors, emphasizing the ongoing relevance of this struggle. Growth and maturing of the women's, you see, movement. The women's movement in the India was evolved significantly since its inception. By the 1980s, it had diversified into areas such as legal aid, healthcare, employment, and education. Feminists began reclaiming historical narratives emphasizing women's resistance and agency. For instance, the Chipko movement, you see, where women protested deforestation in the Himalayas, highlighted their role in environmental, you see, conservation. The rise of women's studies in academia and media further bolstered the movement, providing intellectual and cultural support. However, this period also saw the emergence of counter movements such as pro-sati campaigns, which appropriated feminist, you see, language to defend regressive practices. These challenges underscored the complexity of the feminist struggle, necessitating innovative strategies to sustain, you see, progress. Next is the LGBTQ, lesbians, you see, gay, transgenders, etc. plus LGBTQ plus movement. The LGBTQ plus movement in India is a relatively recent addition to gender-based activism, historically marginalized and criminalized under Section 377 of the Indian Penal Code. The LGBTQ plus community faced systematic discrimination and violence. Activism gained momentum in the 1990s with organizations like the NAS Foundation challenging the law. The Supreme Court's 2018 decision to decriminalize homosexuality marked a significant milestone. Additionally, the recognition of transgender individuals as a third gender in 2013 expanded the movement's scope. Despite these achievements, LGBTQ plus individuals continue to face social stigma, discrimination, and violence, highlighting the need for continued advocacy and legal protection. Challenges to the women's movement. The women's movement in India faced significant challenges, including cultural backlash and communalism. Cases like Shah Bano in 1985, where a Muslim woman's right to alimony was, you see, contested, sparked debates about the intersection of religion and gender, you see, equality. The pro-sati movement, 1987, further exemplified resistance to feminist ideas as traditionalists use modern arguments to defend progressive practices. Additionally, poor implementation of laws, societal biases, and patriarchal attitudes continue to hinder progress, necessitating ongoing efforts to address these, you see, barriers.
So gender-based movements in India are, you see, multifaceted, addressing issues like gender inequality, violence, LGBTQ plus rights. What are the rights of lesbians? What are the rights of gay? You see, then you see transgenders. What are the rights of transgenders people? Uh, Plus rights and legal reforms. These movements have evolved over decades, adopting to new challenges and advocating for systematic change. Despite significant achievements such as legal reforms and increased awareness, the struggle for equality remains ongoing, underscoring the need for continued activism and societal, you see, transformation. Now we come on, you see, Unit 10. It is about tribal and ethnic movements. Tribal and ethnic movements in India are deeply rooted in the historical exploitation, marginalization, and denial of rights to various communities. These movements have sought to challenge systematic oppression and reclaim cultural, economic, and political rights. Tribal movements focus on issues like land ownership, forest rights, and self governance, while ethnic movements emphasize the preservation of cultural identity and resistance to socio political, you see, inequalities. So, tribal and ethnic movements in India are deeply rooted in the historical exploitation, marginalization, and denial of rights to various communities. These movements have sought to challenge systematic oppression and reclaim cultural, economic, and political rights. Tribal movements, you see, focus on issues like land ownership, forest rights, and self governance, while ethnic movements, you see, emphasize the preservation of cultural identity and resistance to socio political inequalities. This particular chapter divides the discussion into two sections: tribal movements, examining their phases, nature, and causes, and ethnic movements, analyzing their emergence and factors responsible for their growth. Now, first is tribal, you see, movements. Tribal movements in India have historically arisen due to the exploitation of indigenous, you see, communities. Article 342 of the Indian Constitution classifies these communities as scheduled tribes, distinguishing between frontier tribes in northern eastern EC states like Assam, Nagaland, and Manipur, and non-frontier tribes spread across states like Madhya Pradesh, Rajasthan, and Odisha. So, tribal movements in India have historically arisen due to the exploitation of indigenous, indigenous, you see, communities. Article 342 of the Indian Constitution classifies these communities as scheduled tribes. They are scheduled tribe people. Distinguishing between frontier tribes in northeastern states like Assam, Nagaland, and Manipur, and non-frontier tribes spread across states like Madhya Pradesh, Rajasthan, and Odisha. Tribal movements. Tribal tribals traditionally relied on forest for their livelihoods, but colonial policies disrupted their socio-economic structures. The Jamindari system imposed during British rule displayed, you see, tribal communities, turning them into tenants and forcing them to pay exorbitant rents. You see, rents were too much. These injustice led to widespread revolts and movements led by tribal, you see, leaders.
Nature of tribal movements. Now, first point is non-violent movements. These were peaceful protests or negotiations with oppressors such as the Tana Bhagat movement, which sought structural, transformation through religious reform and strategic, beginning. Violent movements, frustration with systematic exploitation, often erupted into violent, uprisings such as the Maurya movement, which directly confronted, landlords and colonial authorities. So, non-violent movements, these were peaceful protests or negotiations with oppressors such as the Tana Bhagat movement, which sought structural transformation through religious reform and strategic, bargaining. Violent movements, frustration with systematic exploitation, often erupted into violent, uprisings such as the Maurya movement, which directly confronted landlords and colonial authorities. Next is land displacement. The Jamidari system replaced communal ownership with tenancy, leading to evictions and high, rents. Loss of loss of forest rights. Tribals were deprived of access to forest resources, which were vital for their sustenance due to colonial regulations. So, displacement, the Jamidari system replaced communal ownership with tenancy, leading to evictions and high rents. Loss of, forest rights. Tribals were deprived of access to forest resources, which were vital for their sustenance due to colonial regulations. Next point is economic exploitation. High taxes, harassment by moneylenders, and restrictions on shifting cultivation worsened tribal livelihoods. Cultural suppression, encroachment by non-tribals disrupted traditional tribal customs and practice. So in this slide, we have studied economic exploitation. High taxes, high taxes were imposed, harassment by moneylenders, though those who used to lend money to poor people, they moneylenders were harassing them, and restrictions on shifting cultivation worsened tribal, livelihoods. Cultural suppression and encroachment by non-tribals disrupted traditional tribal customs and practices. Different phases of, tribal movements. Tribal movements in India can be divided into three phases. First phase was, 1789 to, 1860. Second phase was 1860 to 1920. And third phase was 1920 to 1947. In 1947, we got the independence. Each phase saw unique revolts with the distinct causes, leaders, and impacts, reflecting the tribal's resilience and quest for justice. So, tribal movements in India can be divided into three phases. First phase is from 1789 to 1860. Second phase is 1860 to 1920. Third phase is 1920 to 1947. In 1947, we got independence. So, detailed examination of the major tribal uprisings in each phase are Tamar revolts, 1789 to 1832 phase.
The Tamar revolts were a series of uprisings led by the tribal communities of Tamar in what is now Jharkhand against the British and their exploitative, policies. These revolts spanning over 4 decades were triggered by the colonial imposition of the Jamindari system, which replaced traditional tribal land rights with a feudal tenancy system. Tribals, previously land owners, were reduced to tenants paying exorbitant rents and facing violent eviction if they failed to comply, if they failed to pay the rent. So we have studied this, Tamar revolts 1789 to 1832. The Tamar revolts were a series of uprisings led by the tribal communities of Tamar in what is now Jharkhand, against the British and their exploitative, policies. These revolts, spanning over 4 decades, were triggered by the colonial imposition of the Jamindari system, which replaced traditional tribal and rights with a feudal, tenancy system. Tribals, previously landowners, were reduced to tenants paying, exorbitant, rents and facing violent eviction if they fail to comply. The first revolt in 1789 was initiated by Bhola Nath Sahai and other tribal communities like the Orions, Mundas, Hos, and Kols joined in under the leadership of Ganga Singh. These uprisings often turned violent with tribals attacking landlords, referred to as dikus, burning their homes. They used to burn the homes and looting their wealth. Despite the repeated revolts, 7 in total, the British crushed these uprisings by 1832, establishing their control over the region and appointing, tribal leaders to administer lands under colonial, rules. The Tamar revolts exemplify the early resistance of, tribals against foreign exploitation and marked the beginning of organized tribal movements in India. So the first revolt in 1789 was initiated by Bholanath Sahai and other tribal, communities like the Orions, Mundas, Hos, and Kols joined in under the leadership of Ganga Singh. These himself as both a spiritual and political leader, promising deliverance from oppression if tribals adhere to a moral and religious, code, including refraining from sins and worshipping the Hindu deity Ram. The movement combined religious revivalism with a fight against exploitation by landlords and moneylenders. By emphasizing cultural pride and self-governance, it inspired the Santhas to organize collectively for their rights. Though it lacked the widespread impact of, later revolts, the Kharwar, movement laid the groundwork for future tribal uprisings by fostering a sense of identity and resistance. Next is, Santhal revolt
It took place in 1855. The Santhal revolt, also known as the Hull Rebellion, was one of the most significant tribal uprisings in India, led by two brothers, Sidho and Kanhu Murmu, in the Santhal region, modern day Jharkhand. This revolt was, sparked by the encroachment of tribals' land by zamindars, landlords, and moneylenders who imposed exploitative taxes and confiscated crops, leaving the Santals in, extreme poverty. They used to take their crops also, and Santals, were left in, extreme poverty. So the Santhal revolt, also known as the Hull Rebellion, was one of the most significant tribal uprisings in India, led by two brothers Sidhu and Kanu Murmu in 1855. In the Santhal region, modern day Jharkhand, this revolt was sparked by the encroachment of tribal lands by zamindars, landlords, and moneylenders who imposed exploitative taxes and confiscated, crops, leaving the Santals in extreme, poverty. So, the Santhal revolt, also known as the Hull Rebellion, was one of the most significant tribal uprisings in India, led by two brothers, Sidhu and Kanu Murmu, in the Santhal region. Now it is Jharkhand. This revolt was, sparked by the encroachment of tribal lands by zamindars, landlords, and moneylenders, who imposed exploitative, taxes and confiscated crops, leaving the Santals in extreme poverty. They used to take their crops also. Sidhu and Kanhu mobilized thousands of Santals, urging them to resist by reclaiming their land and dividing out the oppressors. Armed with traditional weapons, the Santals submitted petitions to the colonial administration, but these were ignored. Frustration led to violent, confrontations in which thousands of Santals were, killed. So Sidhu and Kanu mobilized thousands of Santals, urging them to resist by reclaiming their land, get back their land, and driving out the oppressors armed with traditional weapons. The Santals submitted petitions to the colonial administration, but these were ignored. For frustration led to violent confrontations in which thousands of Santals were, killed. Despite the tragic end, the Santhal revolt forced the British to acknowledge tribal, grievances, leading to the establishment of a separate administrative region. The Santhal Parganas, to safeguard tribal rights. This movement remains a landmark in India's history of, tribal resistance. So, under Santhal revolt in 1855, despite the tragic end, the Santhal revolt forced the British to acknowledge tribal grievances, leading to the establishment of a separate administrative, region, the Santhal Parganas, to safeguard tribal rights. This movement remains a landmark in India's history of tribal, resistance. Next is Bokta movement in 1858. The Bokta movement arose in Chotan Nag, Chota Nagpur, and went through three distinct phases: agrarian, revivalist, and political. In the agrarian phase, tribal tenants protested against the exorbitant rent like hikes and harassment by landlords. The revivalist phase sought to restore traditional tribal customs and culture, while the political phase emphasized, demands for
autonomy, and self-rule. The movement reflected the growing discontent among tribal communities who had lost their ancestral lands to outsiders. It highlighted the intersection of economic, cultural, and political issues faced by the tribals. While its impact was more localized, the Bokta movement served as a precursor to larger tribal uprisings in the region, showcasing the deep-seated, anger against exploitation. Next is, Birsa Revolt from 1895 to 1901. The Birsa Revolt, all these revolts are by the Adivasis, The Birsa Revolt, led by the legendary tribal leader Birsa Munda, was one of the most iconic uprisings in tribal, history. Birsa, revered as a spiritual figure and freedom fighter, mobilized the Munda community in Chota Nagpur to resist the Jamindari system imposed by the British. This system dismantled the Kuntkari system of communal land ownership, reducing tribals to tenants who were forced to pay rents for their own lands. Birsa Revolt, 1895 to 1901, is again continued here. Birsa's message combined religious reform and political activism. He condemned superstitions and encouraged his followers to reclaim their land and reject British rule. Landlords and Christian missionaries. The revolt turned violent with Mundas attacking government officials and landlords. Though Birsa was eventually captured and died in the custody in 1900, his movement left a lasting legacy symbolizing the tribals' fight for dignity, sovereignty, and cultural identity. Next is Midnapur movement 1918 to 1924. The Midnapur movement, which began in the Midnapur district of Bengal, reflected the growing unrest among tribals over land alienation and economic exploitation. The movement gained momentum during the non-cooperation movement of 1921, when efforts were made to include tribals in the larger struggle against British colonialism. Next is, Midnapur movement 1918 to 1924. The Midnapur Jamindari company created by the Congress exploited, tribal labor and paid extremely low wages, triggering protests. The movement culminated in tribals asserting their rights over forests and natural resources, challenging both British officials and Indian landlords. However, Gandhi's withdrawal of the non-cooperation movement left tribals' demand unaddressed, leading to continued agitation. By 1922, the movement expanded to address broader issues of tribal rights, including autonomy and resource management. Now, silent features of tribal, movements. Tribal movements in India were, characterized by their resistance to external exploitation and efforts to preserve cultural identity. The key features are leadership by tribal chiefs. Movements were guided by local leaders who represented tribal interests. Fusion with national struggles. Many tribal uprisings eventually aligned with broader anti-colonial movements. Violent repression.
The tribals forced severe retaliation, including massacres and destruction of villages, legal exclusion policies like the Scheduled District Act 1874 excluded tribal areas from mainstream governance, perpetuating, marginalization. Now, next is ethnic movements. Ethnic movement addresses the preservation of cultural identity and resistance to inequalities based on language, religion, or ancestry. Ethnic communities in India are often categorized as national minorities, immigrant ethnicities, or refugee groups. These movements emerge when a community's social, economic, or cultural identity is threatened. For instance, colonial policies that classified communities based on race or language often deepened divisions, prompting collective action to assert ethnic identities. The emergence of ethnic movements arise from perceived inequalities or threats to cultural identity. Factors such as modernization, political disruptions, and competition for resources often trigger these movements. Ethnic elites play a crucial role in mobilizing communities during times of crisis, highlighting issues like cultural preservation and socio-political representation, disparities in development, and marginalization of certain groups further exacerbate tensions, leading to ethnic conflicts and demands for autonomy. Major factors responsible for ethnic movements were modernization, rapid socio-economic changes disrupt traditional identities, economic inequalities, unequal development marginalizes certain communities, political manipulation, leaders exploit caste and religious identities for electoral gains, cultural cultural assimilation, fears of losing ethnic identity to mainstream culture drive mobilization. Ethnic majority movements dominated by majorities, these movements often assert dominance of or demand autonomy as seen in the Naga and Bodo movements. Ethnic minority movements focused on the rights of minorities. These include civil rights and separatist movements such as those in Kashmir. Mixed majority minority movements, these involve collaboration between majority and minority groups but are often marked by internal tensions over resources and leadership. So we have studied in this, tribal and ethnic movements. Tribal and ethnic movements in India reflect the struggle for identity, rights, and justice, while tribal movements focus on reclaiming land and resources. Ethnic movements, emphasize cultural preservation and socio-political, representation. Both forms of movements highlight the complexities of India's social fabric, emphasizing the need for inclusive policies and equitable development. So, in the last, we have studied the major factors responsible for ethnic movements. The major factors were modernization, economic inequalities, political manipulation, and cultural assimilation. Now, what is modernization? Rapid socio-economic changes, disrupt traditional identities, economic inequalities, unequal development, marginalizes, certain communities. Then political manipulation, leaders exploit caste and religious identities for electoral gains. They think that they will get the vote for voting, they exploit caste and, religious identities. Then next is cultural assimilation, fears
of losing ethnic identity to mainstream culture drive, you see, mobilization. Next, we studied, you see, typology of ethnic, see, movements. Ethnic majority movement, you see, dominated by majorities. These movements, you see, often assert dominance or demand autonomy, as seen in the Naga and Bodo movements. Ethnic minority movements focused on the rights of minorities. These include civil rights and separatist movements such as those in, you see, Kashmir. Mixed majority minority movements. These involve collaboration between majority and minority groups, but are often marked by internal tensions over resources and leadership. So we have studied, you see, major factors responsible for ethnic movements and topology of ethnic, you see, movements. So major factors responsible for ethnic movements are modernization, economic inequalities, political manipulation, cultural assimilation. Under moderation, rapid socio-economic changes disrupt traditional identities, economic inequalities, unequal development marginalizes certain communities. Political manipulation, leaders exploit caste and religious, you see, leaders. They do it. Identities for electoral gains, for their gain, you see. The next is cultural assimilation, fears of losing ethnic identity to mainstream culture drive, you see, mobilization. Next is typology of ethnic movements. Ethnic majority movements dominated by majorities. These movements often assert dominance or demand autonomy, as seen in the Naga and Bodo movements. Ethnic minority movements focused on the rights of minorities. These include civil rights and separatist, you see, movements such as those in Kashmir. Mixed majority minority movements. These involve collaboration between majority and minority groups, but are often marked by internal tensions over resources and leadership. So we have studied in this, you see, class, tribal and ethnic movements in India. Tribal and ethnic movements in India reflect the struggle for identity, rights, and justice, while tribal movements focus on reclaiming land and resources. Ethnic movements, you see, emphasize cultural preservation and socio-political, you see, representation. Both forms of movements highlight the complexities of India's social fabric, emphasizing the need for inclusive policies and equitable development. So we are closing the class. Thank you very much, students. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము భారతీయ సమాజము ఆ, వాస్తవాలు రియాలిటీస్ అనే పాఠం నా పుస్తకంలోని చివరి పాఠాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాము. ఆ చివరి పాఠంలో మనం ఇంతకుముందు ఫ్యామిలీ కిన్షిప్ వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. భారతదేశం ఎంత వివిధ వివిధ మతాలు కులాలు కలిగి ఉండి ఎట్లా ఐక్యంగా కలిసి ఉందో మనం తెలుసుకున్నాము. దాంతోపాటు ఈరోజు చివరిసారిగా మనము ఈ యొక్క భారతీయ సమాజంలో ప్రతిఘటనలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, నిరసనలు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అనే దాని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. అంటే ప్రతిఘటన నిరసన అనేది భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అనేది కనుక మనము ఇక్కడ చూడవలసిన అవసరం ఉంది. మనకు భారతదేశంలో సాధారణంగానే ఎట్లా చూస్తారు అంటే, భారతదేశము అంటే ఒక హిందూ సమాజము, అత్యధిక సంఖ్యాకులు కలిగిన వారు కాబట్టి ఇది హిందూ సమాజంగా చూపిస్తారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఈ రోజు పాఠంలో చర్చించడం జరుగుతుంది. అంటే బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజం, దానికి ఛాలెంజెస్ ఏంటివి అంటే, బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజం అంటే బ్రాహ్మిన్స్, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, బ్రాహ్మణులు ప్రీస్ట్లీ కమ్యూనిటీ, క్షత్రియులు బ్యారియర్స్, ఆ తర్వాత వైశ్యాలు ఏమో ఈ యొక్క బిజినెస్ క్లాస్, ఆ తర్వాత శూద్రులు ఏమో కుమ్మరి కమ్మరి మంగలి ఎరకలి, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే ఒక సమాజంగా ఏదైతే చిత్రీకరించబడ్డదో అది ఎంతవరకు మనకు బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజం అనేది ఎంతవరకు సమంజసము, దానికి వ్యతిరేకంగా ఎట్లాంటి పోరాటాలు వచ్చాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. మనకు జనరల్గా ఏం చూపిస్తారు అంటే సినిమాలలో కానీ బయట కానీ లేకపోతే ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు కానీ భారతదేశాన్ని హిందూ మెజారిటీ దేశంగా చూపించడంలో చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ దీనికి నిజంగా ఇది వాస్తవమా అంటే, హిందూ మతంలో కులం సమస్య ఏంటి, కులాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, కుల పోరాటాలు, కుల వ్యతిరేక పోరాటాలు ఏ రకంగా జరిగాయి, వాటిని ఏ రకంగా మన భారతదేశంలో అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా చాలా చాలా ప్రధానంగా ఈరోజు మనం పాఠంలో మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మేధావుల వద్ద ప్రతిఘటన మరియు నిరసన సంస్కృతిని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, దాంతో పాటుగా కులంపై సబల్టన్ దృక్కోణాలను కూడా మనము చర్చించవలసి ఉంటుంది. మొదటగా మనం భారతదేశం గురించి మాట్లాడితే, భారతదేశం హిందూ దేశమా అంటే, యోగేందర్ సింగ్ జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇది అట్లా భావించినప్పటికీ ఏ రకంగా హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నారు ఈ దేశంలో, 80% మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రిడామినెంట్గా ఇండియాని హిందూ దేశంగా చూపించారు. కానీ దానికి ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజానికి చాలా ఎక్కువగా మనకు ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. మొదటగా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే, ఇది కుల వ్యవస్థ. అంటే ది కోర్ ఆఫ్ ది హిందూ రిలీజన్ ఈస్ క్యాస్ట్ ఈస్ ద యూనివర్స్ ఆఫ్ ది హిందూ రిలీజన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ క్యాస్ట్ అనేది హైరార్కికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అనే ఒక నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థగా చేసినప్పుడు మనిషిని ఒక దళితుల్ని కిందగాను, శూద్రుల్ని ఇంకా కిందగాను ఇట్లా అది చూపించింది. మరి దీన్ని శూద్రులు దళితులు మన దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారంటే లేదని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే శూద్రులు మరియు దళితులు ఎప్పటి నుంచో బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజాన్ని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చారు. బ్రాహ్మణులు హిందూ మతంలో తమ ప్రివిలేజెస్ ని వాళ్ళు వాళ్ళు పొందడానికి ప్రయత్నం చేశారు, వాళ్ళు పొందారు కూడా. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడా హిందూ రిలీజన్ హ్యాస్ గివెన్ ప్రివిలేజెస్ టు ది బ్రాహ్మణ్ క్లాస్. అంటే ఒక బ్రాహ్మణ వర్గానికి హిందూ మతంలో ప్రివిలేజెస్ ఇచ్చాయి. అది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ స్త్రీలను చేసుకోవచ్చు. హైపర్ గమి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ నాయర్లో వాళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ నాయర్ కమ్యూనిటీని చేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ ఉమెన్ బ్రాహ్మణ్ ఉమెన్ మాత్రం నాయర్ మెన్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. అదేవిధంగా ఒక దళితుడో, ఒక శూద్రుడో, ఒక ఇంకా వైశ్యుడో ఎవడో ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీని చేసుకోవాలి అనుకుంటే అది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కాదు. అంటే బ్రాహ్మిన్స్ వేలాది సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్ళు హైపర్ గమీని పాటిస్తున్నారు. అదేవిధంగా హైపోగమీని వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. అంటే వాళ్ళు ఉన్నత కులమైనటువంటి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఒక ఒక శూద్రంతో పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం వాళ్ళు ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేకుండే. అంటే పురాణాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు హిందూ మతాన్ని ఒక బ్రాహ్మణికల్ ప్రివిలేజ్గా ఉన్నటువంటి ఒక మతంగా మార్చడం వల్ల మన చరిత్ర మొత్తంగా ఏమవుతుంది అంటే, ఇట్ ఇస్ బ్రాహ్మణ్ వర్సెస్ అంబేద్కర్ మాటల్లో చెప్పాలి అంటే, ఇండియన్ హిస్టరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ ఫైట్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రివిలేజ్డ్ బ్రాహ్మణికల్ సొసైటీ ఏంటంటే, మనకు తాపి ధర్మారావు గారు కానివ్వండి, అంబేద్కర్ని కానివ్వండి, పూలేని కానివ్వండి, ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ని కానివ్వండి, లేకపోతే సబల్టన్ రమాదేవిని కానివ్వండి, లేకపోతే తారాబాయి షిండేని కానివ్వండి, ఇట్లా ఎంతమందిని బుద్ధిజం తీసుకున్నా కానీ బుద్ధుడు మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణికల్ ప్రివిలేజెస్ ని అతను నిరసించాడు.
ఇప్పుడు దుఃఖానికి కారణం ఎవరు అని చెప్తే బుద్ధుడు ఏమన్నాడు అంటే మన కోరికలే మన దుఃఖదాయం తప్ప వేరే దానికి ఉద్దేశం లేదు. బ్రాహ్మణులు చెప్పినట్టు నీకు ఈ తిథులు బాగలేవు, నీకు ఆ గ్రహాలు బాగలేవు, నీ జాతకం బాగలేదు, నువ్వు పూర్వజన్మ సుకృతము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ యొక్క మొత్తం సమాజాన్ని కూడా మొత్తాన్ని కూడా మనకు ఈ యొక్క బౌద్ధ మతము తిరస్కరించింది. క్రతువులు, యజ్ఞ యాగాదులు, పశువధ ఇవన్నీ కూడా మనకు వేదిక కాలంలో ఉండేటివి. ఇంకొంతమంది ఏం చెప్తారు అంటే లేదు ఇది ఒకప్పుడు వేదిక టైంలో హిందూయిజం స్త్రీలకు సమాన స్వేచ్ఛనిచ్చింది, దళితులని సమానంగా చూసుకుంది అని చెప్తారు. శూద్రుల్ని కూడా ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది తర్వాత వచ్చింది అని మనకి కొంతమంది చాలా మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి, ప్రొఫెసర్లు కానివ్వండి, ఇంటలెక్చువల్స్ కానీ కొంతమంది మాట్లాడతారు దానికి. కానీ మనకు ఇక్కడ వాస్తవాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే వేదకాలంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే వేదకాలంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి స్త్రీ మరియు పురుష సమానత్వం అనేది లేదు అనేది మనకి కూడా మన తర్వాత మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. అయితే మొదటి నుంచి కూడా బ్రాహ్మణులకు బ్రాహ్మణులేతరులకు జరుగుతున్న పోరాటమే భారతదేశ చరిత్ర పోరాటం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు అంబేద్కర్ ఏమో ఒక పక్క, సాహు మహారాజ్ ఇంకో పక్క, వీళ్ళందరూ ఒకవైపు అయితే బుద్ధుడు దగ్గర నుంచి గాంధీ, ఒక రకంగా గాంధీ కొంచెం మధ్యస్థలో వస్తాడు అనుకోండి, ఎందుకంటే తను రామరాజ్య అని ఒక స్లోగన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క భారతదేశ చరిత్రని ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమండి. ఎందుకంటే ఒక దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, మరీ ముఖ్యంగా మన భారతదేశం లాంటి ఒక ప్రాచీన చరిత్ర గల దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనము చరిత్రను చాలా క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరు దేశాన్ని ఎక్కువగా ప్రివిలేజెస్ అనుభవించారు, ఉద్యోగాలు అనుభవించారు, రాజరికం చేశారు, రాజ్యాలు ఏరియారు అంటే మనకు బ్రాహ్మణ సమాజం అనేది మనకు చాలా క్లియర్గా అవపడుతుంది. ఒక మిత్రుడు జేఎన్యూలో పిహెచ్డి చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ అంజయ్ అనే అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు అంటే మనకి ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం వచ్చిందో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణులు మళ్ళీ నెహ్రూ ద్వారా బ్రాహ్మణ వర్గం మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చినాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత. అది ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది మనం చర్చించాలి. ఎందుకంటే నెహ్రూ ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ గా, మోడర్న్ మేకర్ ఆఫ్ ది ఇండియాగా, ఒక హెవీ టాప్సీ టర్బీ ఇండస్ట్రీస్ ని ప్రమోట్ చేసినటువంటి నెహ్రూ అది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక బ్రాహ్మణుడిగా మనం చూడాలనేది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఈ రకంగా మన భారతదేశ చరిత్ర కనుక మనం చూస్తే ఈ ప్రతిఘటన అనేది మొట్టమొదటిసారిగా బ్రాహ్మణికల్ హిందూ మతానికి ప్రతిఘటన ఇచ్చింది అంటే అది బుద్ధుని రూపంలో వచ్చిందని చెప్పొచ్చు, చార్వాకుల రూపంలో వచ్చిందని చెప్పొచ్చు, జైనుల రూపంలో వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత కాలంలో మధ్యయుగాలలో కొంత మనం చూస్తే మనకు గురునానక్ కానివ్వండి, భక్త తుకారం కానివ్వండి, లేకుంటే నామదేవ్ కానివ్వండి, లేకుంటే కబీర్ కానివ్వండి, వీళ్ళు కూడా హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి ఒక చాలా ఈవిల్స్ ని వాళ్ళు కండెమ్ చేసేసి దాన్ని రిఫార్మ్ చేయడానికి, లోకలైజ్ చేయడానికి, మొత్తానికి ఆ రకంగా వాళ్ళు హిందూ మతం అంటే బ్రాహ్మణికల్ హిందూ మతం, అది హిందూ మతం అని మీరు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోవద్దు. బ్రాహ్మణికల్ హిందూ మతానికి అంటే బ్రాహ్మణుల ప్రివిలేజెస్, బ్రాహ్మణులకు ఇప్పటికి కూడా మనకి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చూస్తుంటే బ్రాహ్మణులకు ప్రివిలేజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు, బ్రాహ్మణ పిల్లలకు ప్రివిలేజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వడం అనేది ఈ దేశానికి వచ్చినటువంటి అతిపెద్ద సమస్య అని చెప్పొచ్చు. అంబేద్కర్ ఒకసారి ఏమన్నాడు అంటే ఏ దేశం అయితే తన యొక్క పౌరహిత వర్గాన్ని వదులుకుందో ఆ దేశమే అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పాడు. అంటే ఏ దేశం అయితే తన పౌరహిత వర్గం అంటే ప్రీస్ట్లీ క్లాస్, ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రీస్ట్లీ క్లాస్ ఎవరు, అది బ్రాహ్మిన్స్. మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇప్పుడు గుళ్ళల్లో వాళ్ళే ఉంటారు, మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళే ఉంటారు, ఏ టెంపుల్ పోయినా కానీ మనకు బ్రాహ్మణ పూజారులు అవపడతారు తప్ప మనకు వేరే వాళ్ళు అవపడరు. అంటే పూజకి వీటికి మరి వేరే వాళ్ళు పనికిరారా, శూద్రులు పనికిరారా, మరి దళితులు పనికిరారా, దళితుల గుళ్ళో ప్రవేశం ఉందా, మరి వైశ్యులు పనికిరారా, లేకపోతే క్షత్రియులు పనికిరారా, బుద్ధుడు క్షత్రియుడు, మరి క్షత్రియుడు మనకు పూజలు చేయడానికి, పునస్కారాలు చేయడానికి, దేవునికి సంబంధించిన వాడు చేయడానికి ఆయన పనికిరాడా, ఇట్లాంటి అన్ని సమస్యలు కూడా మనకు బ్రాహ్మణికల్ హిందూ మతంలో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇది మనకు ఆదిమ కాలంలో కానివ్వండి, ఆ తర్వాత కాలంలో ఉన్నటువంటి మధ్యయుగాలలో కానివ్వండి, నామదేవ్ కానివ్వండి, భక్త తుకారాం కానివ్వండి, లేకుంటే కబీర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఇట్లా చాలా మంది రిఫార్మర్స్ ఈ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నించడం అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా అవపడుతుంది. అంతేందుకు వీళ్ళందరూ కూడా తమ రచనలు సాదాసీదా సాంస్క్రిట్, బ్రాహ్మణికల్ సాంస్క్రిట్ కాకుండా వాళ్ళు సాదాసీదా ప్రజల భాషలు రాశారు. ఇప్పుడు తెలుగు ఉందండి ఉదాహరణకి, తెలుగు ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలను తీసుకుంటే అటు ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానివ్వండి, మనకు బ్రాహ్మణుల భాష సంస్కృతం ఎంతమంది మాట్లాడతారండి అసలు? తెలుగులో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏదైనా బాపునోడు వాళ్ళ ఇళ్లలో
సంస్కృతం మాట్లాడతారా? అది మాట్లాడితే అది అది మొత్తం ప్రజలు మాట్లాడతారా? మరి సంస్కృత భాషకి ఎందుకంత అది దాన్ని కాపాడాలి, ఓకే, దాన్ని కాదనట్లేదు నేను. కాకపోతే సంస్కృత భాషకు పెద్దపీట వేయడం, బ్రాహ్మణులకు ప్రివిలేజ్ ఇవ్వడము అనేది మొదటి నుంచి చరిత్రగా మనం చూస్తే, అంటే 99% మాట్లాడే 99.9% మాట్లాడే ప్రజల భాషనేమో దూరం అయిపోయింది. 1% 0.1% మాట్లాడే 1% కూడా కాదు, తక్కువ మాట్లాడే భాష ఈరోజు రాజభాషగా చలామణి అవడం అనేది భారతదేశంలో అది నిజానికి కూడా ఒక పెద్ద కాంట్రడిక్షన్ అది. ఇప్పుడు అది చాలా ప్రజల భాష అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో ఏం జరగాలండి? ప్రజల భాషనే పరిపాలన భాషగా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్గా మనకు జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ప్రజల భాషనేమో దూరంగా అయిపోయింది. మనకు రాజభాష అనేది వేరే వాళ్ళు తక్కువ మంది మాట్లాడే వాళ్ళు జరిగే భాష నడుస్తుంది. అందుకనే ఒక సోషాలజిస్ట్ ఏమన్నాడు అంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజ్డ్ మైనారిటీ మెజారిటీ అన్నాడు. ఎవరైతే రిసోర్సెస్, చదువులు ఇవన్నీ ఉన్నాయో వాళ్ళు మైనారిటీ ప్రజలైనా కానీ మెజారిటీ ప్రజల మీద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారనేది మైనారిటీ మెజారిటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. భారతదేశంలో కూడా ఈ మైనారిటీ మెజారిటీ వాదమే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, కొన్ని యుగాలుగా నడుస్తుందని చెప్పొచ్చు. అందుకనే మనం మనకి భారతదేశ చరిత్రను ఎప్పుడు చాలా క్షుణ్ణంగాను, చాలా జాగ్రత్తగాను ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ కనుక మనం చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ బ్రాహ్మణులు ఏ రకంగా భారతదేశాన్ని, కుల వ్యవస్థని, హిందూ మతాన్ని కూడా వాళ్ళు భ్రష్టు పెట్టించారు అనడంలో నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ రకంగా బ్రాహ్మణులకు మరియు బ్రాహ్మణేతరులకు జరిగినటువంటి ఒక పోరాటంగా భారతదేశ చరిత్రను మనం చూడాలి. ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, బుద్ధులు, సిక్కులు, జైనులు వీటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. అయితే ఈ యొక్క ప్రతిఘటన ఏ రకంగా జరుగుతుంది భారతదేశంలో అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క దీంట్లో చూడాలి. మనం ఇట్లా చూసుకుంటే ఆదిమ కాలం నుంచి మా బుద్ధులు, మధ్యయుగాలలో సూఫీ సెయింట్స్, భక్తి మూమెంట్, ఆధునిక కాలంలో మనకు సాహు మహారాజు, అంబేద్కర్, పెరియారు, ఆ తర్వాత రామస్వామి పెరియారు, ఆ తర్వాత మనకు జ్యోతిబా పూలే, రమాబాయి పండిట్, ఆ తర్వాత మనకు తారాబాయి షిండే, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఈ వేదిక కాలంలో ఎటువంటి ఈక్వాలిటీ లేదు. మనకు ఏది చూసినా కానీ మనకు ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ్య ఆధిపత్యం అవపడుతుంది తప్ప దీంట్లో ఎటువంటి ఈక్వాలిటీ లేదని తారాబాయి షిండే రమాబాయి పండిట్ చాలా ఎర్లీగానే చెప్పారు. అది ఏ రకంగా చెప్పారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చర్చలోకి వద్దాం. అయితే మనకి ఇట్లా మనకు ఆధునిక భారతదేశంలోకి వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే, వీళ్ళు మనం ఇది ఆదిమ కాలంలో ఎట్లా జరిగిందో చూసాం, మధ్యయుగాలలో ఎట్లా జరిగిందో చూసాం. ఆధునిక కాలంలో ఏమైంది అంటే, మొట్టమొదటిసారిగా మనకు ఈ యొక్క సాహు మహారాజు వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళకి, ఆయన బరోడా మహారాజు అయినటువంటి సాహు మహారాజు వెనుకబడిన తరగతులకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఎందుకు అంటే, ఎప్పుడైతే మనకు పూలే గారు అవమానపడ్డారో, ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పోయిన పెళ్లికి అవమానపడ్డారో, ఆయన రియలైజ్ అయ్యాడు ఇది ఆర్యుల సంస్కృతి. అంటే ఆర్యులు, బ్రాహ్మణులు ఆర్యులు, స్ట్రైట్ నోస్, వైట్ స్కిన్, బ్లూ ఐస్ ఇస్ అనే సింబల్ ఆఫ్ ది ఆరియన్స్ అనేది మనకు తెలుసు. ఆయన ఈ ఆర్యులు ఎట్లా భారతదేశాన్ని వాళ్ళు అజ్జేశారు అనేది మనకు పూలే గారు చెప్పారు. అదే రకంగా మనకు మొట్టమొదటిసారిగా బరోడా మహారాజు అయినటువంటి ఛత్రపతి సాహు మహారాజు రిజర్వేషన్స్ ను అమలుపరిచాడు అనేది మనకు చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం. దాంతో పాటుగా మనకు బ్రిటిషర్స్ పరిపాలించినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, మనకు మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే వెళ్ళి బ్రిటిషర్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వమని. దానికి వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, బ్రిటిష్ రాజు వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము మనకు మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే చేసినటువంటి రిక్వెస్ట్ ని వాళ్ళు ఓబీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే, వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఈ యొక్క మింటో మార్లో సంస్కరణ ద్వారా ముస్లింలకి రిజర్వేషన్ ఇద్దామని ప్రయత్నం చేశారు. దాన్ని మిగతా వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, అంబేద్కర్ గారు ఈ మనకు ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ని, పూలేని ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని దళితులకు రిజర్వేషన్ కావాలి అంటే, రిజర్వేషన్ అంటే ఈ బ్రాహ్మణిక హిందూ సమాజంలో దళితులు బతకలేరు, వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఆయన తన యొక్క రిజర్వేషన్ సిస్టాన్ని
తీసుకురావైతే చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యాలు. ఆయన రిజర్వేషన్ కు అంటే దళితులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉండాలి అని చెప్తే గాంధీ గారు దానికి వ్యతిరేకంగా మౌన నిరాహార దీక్ష చేసి దేశం విడిపోయే అవకాశం ఉంది, హిందూ మతం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఆయన నిరాహార దీక్ష చేయడము, ఈ యొక్క పూనా ఎర్రవాడ జైల్లో ఇద్దరికి అగ్రిమెంట్ జరగడము, ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ గాంధీ చేసిన సూచనలకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన కాన్స్టిట్యున్సీ ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప ఆ రకంగా రిజర్వేషన్స్ అనేది భారతదేశంలోకి రావడం జరిగింది. ఇదంతా ఎందుకు వస్తుంది? బీసీలు ఇటు ఎస్సీలు రిజర్వేషన్ అడగడానికి గల కారణం ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ఈ దేశాన్ని మొత్తానికి పిప్పి పీల్చి మొత్తం అటు విద్యను కానివ్వండి, అటు వ్యాపారాన్ని కానివ్వండి, అన్ని రకాలుగా పీల్చి పిప్పి చేశారు అనేది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే కాబట్టి ఇప్పుడు మరి వీళ్ళ నుంచి తట్టుకోవాలి అంటే వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ అవసరం అనేది ఆ రోజు ఛత్రపతి సాహు మహారాజ్ కానివ్వండి, లేదంటే మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే కానివ్వండి, లేదంటే అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, వీళ్ళంతా ఒకే లైన్ అని చెప్పొచ్చు, వీళ్ళంతా మనకు ఆర్గ్యూ చేశారని చెప్పొచ్చు. అయితే భారతదేశంలో వస్తున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటి అంటే ఈ కుల సమస్య. కుల సమస్య ఏంటి అంటే భారతదేశం హిందూ మతం అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, మరి వెనుకబడ తరగతుల పరిస్థితి ఏంటి, ఆ తర్వాత దళితుల పరిస్థితులు ఏంటి, స్త్రీల పరిస్థితి ఏంటి అనేది కనుక మనం కనుక చూస్తే చాలా ప్రతిఘటనలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తారు, మనకు హిందూ సమాజంలో రివైవల్ రిఫర్మేషన్ అనేది బెంగాల్ నుంచి రామకృష్ణ మఠ్ కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు స్వామి వివేకానందుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఆర్య సమాజ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా స్పష్టంగా హిందూ సమాజాన్ని విగ్రహారాధనని ఖండించి స్త్రీలకు సమాన స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం, గో బ్యాక్ టు దయానంద సరస్వతి, గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అని ఒక స్లోగన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు గో బ్యాక్ టు విలేజెస్ అని ఎట్లయితే కొంతమంది కమ్యూనిస్టులు ఇచ్చారో ఆయన గో బ్యాక్ టు వేదాస్ అని ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రయత్నాలు జరిగాయో దానికి ఎర్లీగా మొట్టమొదటిసారిగా క్రిటిక్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఇది నిజమేనా అనే దానికి రమాబాయి పండిట్, ఆమె ఒక బ్రాహ్మణు, ఆమె ఒక పుస్తకం రాశారు. ఏమంటే ఆ పుస్తకంలో ఆమె ఏం రాశారు అంటే ఆ పుస్తకంలో ఆమె ఏమంటారు అంటే ఎప్పుడు కూడా హిందూ సమాజంలో స్త్రీలకు న్యాయం జరగలేదు, స్త్రీలకి కాదు దళితులకి, బహుజన వర్గాలకు కూడా ఎవరికి న్యాయం జరగలేదు అనేది మనకు పండిట్ రమాబాయి గారు షీఈ్ ఫస్ట్ ఫెమినిస్ట్ హూ క్రిటిసైజ్డ్ హిందూ రిలీజన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఆమె బ్రాహ్మణ మతంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆధిపత్య భావజాలాన్ని ఆమె ప్రశ్నించింది. ఆమె మొత్తంగా చెప్పాలంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కుల వ్యవస్థకి, ఆ తర్వాత ప్యాట్రియార్కీ అంటే పురుషాధిక్యతకి హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణిజమే కారణమని ఆమె కంప్లీట్ గా దాన్ని రిజెక్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మనకు తారాబాయి షిండే కూడా ఆమె కూడా ఒక ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్. అంటే స్త్రీవాద కోణం నుంచి కనుక మనం చూస్తే ఏ మతం కూడా స్త్రీలకు న్యాయం చేయలేదని చెప్పొచ్చు. అది హిందూ మతమైనా కానివ్వండి, క్రిస్టియానిటీ అయినా కానీ, ఇస్లాం అయినా కానివ్వండి, జైనిజం అయినా, బుద్ధిజం అయినా, సిక్కిజం అయినా, ఏ ఇజం అయినా అది మగవాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యానికి అది ఒక సింబల్ గా ఉందే తప్ప ఏ రోజు కూడా నాకు తెలిసి పెద్దగా స్త్రీలకు న్యాయం జరిగిందని మనకు ప్రత్యక్షంగా అవపడతాయి. మనకు రమాబాయి పండిట్ కానివ్వండి, తారాబాయి షిండే కానివ్వండి, వీళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రను చూస్తే మనకు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే హిందూ మతంలో స్త్రీలకు అన్యాయం జరిగింది. వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా ది కంపారిజన్ స్త్రీ పురుషుల తులన, ది కంపారిజన్ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అనే ఒక పుస్తకంలో తారాబాయి షిండే గారు ఏమంటారంటే పుట్టినప్పటి నుంచి మగ పిల్లోనికి ప్రివిలేజెస్, కొంతమంది మగవాళ్ళకు ఉన్నంత ప్రివిలేజెస్ ఆడపిల్లలకు కానీ స్త్రీలకు కానీ లేవని స్త్రీ పురుష తులనలో ఆమె ఆ పుస్తకంలో రాసింది. ఆమె కూడా యొక్క మొత్తం అంటే 19th సెంచరీలో మొత్తం రిజెక్షన్ చేశారు వాళ్ళు. ఏమని హిందూ మతాన్ని రిజెక్షన్ చేసి వాళ్ళు ఏమంటారంటే స్త్రీ యొక్క దానికి ఇది వ్యతిరేకం అని చెప్పారు. దాంతో పాటుగా మనకు ఈ రామాయణ మహాభారత యుద్ధాలు చూస్తే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే ది డిఫీట్ ఆఫ్ అంటే ది రామాయణ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది డిఫీట్ ఆఫ్ మ్యాట్రియార్కీ బై ప్యాట్రియార్కీ అంట. అంటే పురుషాధిక్యం, ఇప్పుడు రాముడు పురుషాధిక్యం ఇదంతా కూడా రమాబాయి కానీ లేకపోతే తారాబాయి షిండే వీళ్ళు ఏమంటారు అంటే ది డిఫీట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఆఫ్ రామాయణ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫీట్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ, డిఫీట్ ఆఫ్ మ్యాట్రియార్కీ బై ది ప్యాట్రియార్కీ. అంటే ఒక ప్యాట్రియార్కల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది అనేది మనకు రమాబాయి పండితును తారాబాయి షిండే చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు స్త్రీవాదులు ఏం చెప్తున్నారు అంటే హిందూ మతంలో ఉన్న ప్రతిఘటన చెప్తున్నాను. ఒక కులం నుంచి ప్రతిఘటన వచ్చింది, స్త్రీల నుంచి ప్రతిఘటన వచ్చింది,
ఈ యొక్క ప్రతిఘటన ఏ రూపాలు తీసుకుంది, ఎవరి యొక్క అభిప్రాయాలు ఎట్లా ఉన్నాయని కూడా మనం ఇక్కడ చూడవలసిన అవసరం ఉంది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్త్రీవాదులు బాంబేలో ఒక సమావేశం పెట్టి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే దాన్ని స్కేల్ డౌన్ చేశారు. లేదు లేదు, సీత సావిత్రి వీళ్ళు ఒక ఐడియల్ ఉమెన్, వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒక మనకు ఆదర్శమైన స్త్రీలుగా మనకు సీతను సావిత్రిని చూపించడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు అదే రకంగా ముస్లిం ఆడవాళ్ళు బుర్కా వేసుకుంటారు. అట్లాంటి వాటిని కూడా మనకు తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ స్త్రీవాదులు దాన్ని స్కేల్ డౌన్ చేశారు. ఆ యొక్క రమాబాయి పండిట్, తారాబాయి షిండే చేసినటువంటి హెవీ క్రిటిక్ ఆఫ్ అండ్ రిజెక్షన్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే వీళ్ళు దాని స్కేల్ డౌన్ అయింది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్త్రీవాద ఉద్యమాలు అంటే 70s లో 80s లో వచ్చిన మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క ఇప్పుడు దళిత రూత్ అనే ఆమె కూడా దళిత ఆల్ ఇండియా దళిత్ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి ఆమె యొక్క దళిత స్త్రీల యొక్క దాని గురించి మాట్లాడింది. అదేవిధంగా ఏకలవ్య అని మన గిరిజన స్త్రీలు గిరిజనుల గురించి మాట్లాడుతూ మహారాష్ట్రలోని ఆయన పేరు మర్చిపోయాను, ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఆయన కూడా ఈ యొక్క బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే తారాబాయి షిండే ఆ తర్వాత రమాబాయి పండిట్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్త్రీవాద ఉద్యమము మనకు పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ స్త్రీవాద ఉద్యమము, ఆ తర్వాత 70s లో వచ్చినటువంటి కుల చైతన్యంతో ఉన్నటువంటి వాయిసెస్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత గిరిజన వాయిస్లు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ట్రైబల్ వాయిస్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్రాహ్మణికల్ ఇక్కడ మరీ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రాహ్మణికల్ ప్రివిలేజెస్ ని కూడా వీళ్ళందరూ కూడా క్వశ్చన్ చేశారు అనేది మనకి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బ్రాహ్మణ్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ వాళ్ళైతే ఎవరినైనా చేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ స్త్రీలను ఎవరు చేసుకోకూడదు అనేది ఎంత ప్రాథమికమైనటువంటి అది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకు తారాబాయి షిండే, మనకు ఆ తర్వాత పండిట్ రమాబాయి గారు వాళ్ళు పునాదులు వేశారు స్త్రీవాదానికి, లేకుంటే ఒక ఈ యొక్క మతం మీద జరుగుతున్నటువంటి పురుషాధిక్యానికి కానీ వాళ్ళు వేసి ఆ తర్వాత ఫెమినిస్ట్ దాన్ని క్యారీ ఆన్ చేశారు. దాంట్లో ఆల్ ఇండియా దళిత స్త్రీ శక్తి కానివ్వండి, ఇప్పుడు గిరిజన స్త్రీ శక్తి కానివ్వండి, ఇప్పుడు మైనారిటీ స్త్రీ శక్తి, ఇప్పుడు కొంతమంది మైనారిటీ ఉమెన్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క స్త్రీవాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ మైనారిటీ ఉమెన్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్రిపుల్ తలాక్ ఉంది, ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా మైనారిటీ ఉమెన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక డామినెంట్ బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజం అండ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీసెస్ కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళంతా పనిచేశారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు కూడా మనకి సివిల్ సొసైటీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, పౌర సమాజంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్రాహ్మణికల్ డామినెంట్ బ్రాహ్మణికల్ ఐడియాస్ మనకు ఎక్కువగా మనకు చలామణిలో ఉంటాయి. దానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు మాట్లాడినా కానీ మనకు వీడు చెడిపోయినోడు ఖరాబ్ అయిపోయినోడు అని మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే స్త్రీవాద ఉద్యమం అనేది హిందూ ప్యాట్రియార్కీని, హిందూ రిలీజియన్ని ఏ రకంగా క్వశ్చన్ చేసింది అనేది మనకి ఇప్పటివరకు కూడా ఏ పాఠంలో కూడా రమాబాయి పండిట్ గారి గురించి కానివ్వండి, లేకుంటే తారాబాయి షిండే గారి గురించి కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మనకు చెప్పలేదు. వీళ్ళిద్దరిని కూడా మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే పొగడం జరిగింది. అంటే అప్పుడున్నటువంటి బ్రాహ్మణ స్త్రీలు ఏంటంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒకవేళ విధవరాలు అయితే అట్లే ఉండిపోయే ఆచారం ఉండేది. ఆ తర్వాత మనకు సతీ అని మీరంతా వినే ఉంటారు. సతీ అనేది కూడా ఎట్లా ఉండేదంటే భర్త చచ్చిపోతే భార్యపై వాళ్ళ పైర్లో చనిపోవడం అనేది ఉండేది. ఈ రెండింటిని కూడా ఈ యొక్క స్త్రీవాదం వ్యతిరేకించింది. ఈ ఇద్దరిని మనకు సాహు మహారాజు మనకు జ్యోతిబా పూలే కొనియాడాడు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు జ్యోతిబా పూలే గురించి చెప్పుకుంటే, జ్యోతిబా పూలే మహారాష్ట్రలో ఒక చిన్న గ్రామంలో మాలి కుటుంబం అంటే పూలంకునే కుటుంబంలో పుట్టాడు. ఆ తర్వాత ఆయన మొదట్లో చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు ఒక పెళ్లికి పోయి యొక్క కుల వివక్షతను ఎదుర్కోవడం వల్ల ఆ తర్వాత తనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్యాట్రియార్కీ కానివ్వండి, బ్రాహ్మణికి ప్రివిలేజెస్ కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా మనకు ఆర్యుల రాక ద్వారానే భారతదేశంలోకి ప్యాట్రియార్కీ, ఆ తర్వాత ఉమెన్ మీద అప్రెషను, బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజం అనేది దీనికి ప్రధాన కారణమని పూలే మొత్తం యొక్క గులాంగిరి ఆ తర్వాత చాలా పుస్తకాలలో రాయడం జరిగింది. ఇది మనకు పూలే జీవితం చెప్తుంది. ఆ తర్వాత ఆయన రమాబాయి పండిట్ను, తారాబాయి షిండేని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కృషిని ఆయన పొగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనం అంబేద్కర్ గారి గురించి కనుక చూస్తే, అంబేద్కర్ గారు మహువా అని మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఆర్మీ కంటోన్మెంట్ లో ఒక దళిత కుటుంబంలో పేద దళిత అబ్బాయిగా అంబేద్కర్ గారు పుట్టారు. పుట్టిన తర్వాత ఆయన వేరే దేశాలలో రకరకాల విద్యను చేసి భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన
దళితులకు రిజర్వేషన్ కావాలి అని ఆయన రకరకాల పోరాటాలు చేశాడు. కుల వివక్షతకి, బ్రాహ్మణి ఆధిపత్యానికి ఆయన చాలా పోరాటాలు చేశాడు. అదేవిధంగా దళితులకు హూ ఆర్ శూద్రాస్, హూ ఆర్ అన్టచబుల్స్, వాట్ కాంగ్రెస్ అండ్ హ్యాస్ డన్ టు ది అన్టచబుల్స్, ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూపీ, ది పార్టిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్లాంటి చాలా చాలా పుస్తకాలు, ది అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, కుల నిర్మూలన జరగాలి అంటే కులాంతర మతాంతర వివాహాలు జరగాలి, ఎండోగమి ఈజ్ ద ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని అంబేద్కర్ గారు రాశారు. ఆయన చాలా పుస్తకాలు రచించాడు. దాంట్లో చాలా ప్రముఖమైన ఏంటంటే అనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది చాలా ప్రధానమైంది. దాంతో పాటుగా పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానివ్వండి, వాట్ గాంధీ హ్యాస్ డన్ టు అన్టచబుల్స్, హూ ఆర్ శూద్రాస్, హూ ఆర్ అన్టచబుల్స్, ఇట్లా చాలా చాలా పుస్తకాలని ఆయనే తన యొక్క చరిత్రలోకి వెళ్ళి ఆయన రాయడం జరిగింది. దాంతో పాటుగా ఆయన ముఖ్నాయక్ అనే ఒక మరాఠీ పత్రిక, అంటే ది వాయిస్ ఆఫ్ ది డబ్, అంటే మూగ వాళ్ళ యొక్క గొంతుకగా ఆయన మరాఠీ పత్రిక ముఖ్నాయక్ని లీడర్ ఆఫ్ ది డబ్ అంటే అనే ఒక పత్రికను నడిపాడు. పత్రికలు నడపడం, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత దానికి సంబంధించి చేయడం, దళితులకు రిజర్వేషన్ ఇప్పించడం, దాంతో పాటుగా అంబేద్కర్ గారు మా కామన్ చెరువులు, ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో ఒకప్పుడు మంచినీళ్ళు అది ఉండేదండి, ఏంటంటే మనకు చెరువులు ఉండేటివి, ఆ తర్వాత బావులు ఉండేటివి. ఒకే బావి దగ్గర మా ఊళ్ళో బ్రాహ్మణ్స్ కానివ్వండి, ఉన్నత కులాల వాళ్ళు లేరు, అంతా శూద్ర కులాల వాళ్ళు, గౌడ్స్, దళితులు ఉన్నారు. అందరు కామన్ బావి దగ్గర చేరుకునేవాళ్ళు మంచినీళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కానీ ఊర్లో చేసుకున్న ఉన్నత కులాలు ఉన్న ఊర్లో మనకు కామన్ బావి కానీ కామన్ చెరువు కానీ ఉండడం అనేది కష్టం అని చెప్పండి. అదే రకం మహారాష్ట్రలో చెరువు దగ్గర కామన్ రిసోర్సెస్ ని దళితులకు యాక్సెసిబుల్గా చేయడంలో, అంటే దళితులకి వాటిని అందించడంలో అంబేద్కర్ గారు కృషి చేశారని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా టెంపుల్ ఎంట్రీ దానికి కూడా కృషి చేశాడు. అయితే ఇదంతా మొత్తంగా అన్ని రకాలైనటువంటి మతాలు చదివి బుద్ధిజమే ఈ యొక్క బ్రాహ్మణిజానికి నిజమైన మందు అని చెప్పేసి ఆయన బుద్ధిజంలోకి కొన్ని లక్షల మందితోటి ఆయన బౌద్ధ మతంలోకి మారడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే హిందూ మతంలో ఉన్నంత కాలము బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అది అది లేకపోతే క్షత్రియులు, వైశ్యులు, ఈ యొక్క శూద్రులు కానీ అతిశూద్రులు కానీ, ఆయన ఈ శూద్రులు అతిశూద్రులు కూడా సబల్టర్న్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు దాన్ని, అంటే నిమ్న వర్గాల చరిత్ర అని చెప్తారు. వీళ్ళిద్దరిని కూడా ఏకమైపోయి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ ఆధిపత్యాన్ని క్వశ్చన్ చేయాలి అనేది అంబేద్కర్ గారు చేశారు, ఆయన కృషి చేశారని చెప్పవచ్చు. దానికి ముఖ్నాయక్ అనే పుస్తకం, ఆయన పత్రిక కూడా మహారాష్ట్రలో నడపడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ పోరాటాలను మనం చూస్తే ఇవన్నీ ప్రతిఘటన పోరాటాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ప్రతి చోట మీరు ఎక్కడ చూసినా ఏ దళిత వాడకన కానీ ఈరోజు అంబేద్కర్ అవపడతాడు, ఆ తర్వాత ఏ ఊరికి పోయినా కానీ ఈరోజు మనకు అంబేద్కర్ అవపడతాడు, పూలే అవపడతాడు, సాహు మహారాజా అవపడతాడు, ఛత్రపతి శివాజీ అవపడతాడు. వీళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణ వ్యతిరేక పేష్వా బ్రాహ్మణులు కానివ్వండి, జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ వర్గానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జరుగుతున్నటువంటి ఒక దోపిడీ, ఒక నిరంకుశ దోపిడీని వ్యతిరేకిస్తూ వీళ్ళు తమ యొక్క జీవితాన్ని అర్పించారని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది, ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుత కాలంలో చెప్పాలంటే మనకు కత్తి పద్మారావు కానివ్వండి, కంచె ఏలే కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా మంది మేధావులు వాళ్ళంతా బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకత, బ్రాహ్మణ సమాజాన్ని ఎట్లా నిరసించారో అర్థమవుతుంది. దీంతో పాటుగా మనం పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ కనుక చూస్తే అతను ఒక హేతువాది. అతను కూడా మనకు ఈ బ్రాహ్మణులు ఆ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆయన చేయడం జరిగింది. ఆయన పేరు అంటే ఆయన ఏంటంటే జస్టిస్ పార్టీ అని ఆయన పెట్టడం, ఆ తర్వాత అక్కడ అత్యధికులైనటువంటి చెన్నైలో అయ్యంగారి బ్రాహ్మిన్స్, ఆ తర్వాత మనకు నంబూదిరి బ్రాహ్మిన్స్, వీళ్ళ ఆధిపత్యం ఎక్కువ ఉన్న రోజులలో పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ ఆయన జీవితాన్ని కూడా మీరందరూ విద్యార్థులు మీరందరూ చదువుతూ చాలా బాగుంటుంది. సినిమా కూడా ఉంటుంది, దానికి జాతీయ అవార్డు కూడా వచ్చింది. మీరు ఆ సినిమా చూడండి. ఆయన జీవితము ఏ రకంగా ప్రభావపడ్డది. ఆయన ఒక వీధిలో పోతుంటే చెప్పులు వేస్తే, ఒక చెప్పు వేస్తే ఇంకొక చెప్పు కూడా వేయమని చెప్పి ఆ చెప్పులు నేను వాడుకుంటానని చెప్పి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఆయన మీద చెప్పులు వేస్తే ఏ రకంగా ఆయన సమాజాన్ని మార్చాడు అనేది మనకు రామస్వామి నాయకర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. రామస్వామి నాయకర్ కానివ్వండి, అంబేద్కర్ కానివ్వండి, పెరియార్ కానివ్వండి, పెరియారే రామస్వామి నాయకర్, అంబేద్కర్, పూలే మహారాజ్ కానివ్వండి, ఛత్రపతి సాహు కానివ్వండి, రమాబాయి కానివ్వండి, లేకుంటే మనకు తారాబాయి షిండే కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా డామినెంట్ బ్రాహ్మణికల్ హిందూయిజాన్ని వ్యతిరేకించారు. కాస్ట్ యొక్క కుల నిర్మూలనకు, కులం అనేది
దాని యొక్క నిర్మూలనకి మరియు హైపర్గమి హైపోగమి అంటే వాళ్ళు మాత్రం వీళ్ళ స్త్రీలను చేసుకోవాలి కానీ వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ స్త్రీలను చేసుకోకూడదని ఒక నిబంధన దానన్నిటికి కూడా వీళ్ళందరూ మనం వ్యతిరేకించారు అనేది ఇక్కడ మనం ఆ, అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత కనుక మనం కనుక చూస్తే ఆ తర్వాత మన భారతదేశంలో పూలే గారిని చూసి ఆయన పూలే గారు ఏం చేశారు, సత్య శోధక సమాజ్ అని ఒకటి పెట్టారు. అంటే సత్యాన్ని మనం కనుక డీప్ గా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే అండి, మనకు సత్యం అనేది అంత తొందరగా మనకు దొరకడం అనేది కష్టం. మన చరిత్ర మళ్ళీ మళ్ళీ చదివితే కానీ ఎవడెవడు ఏం చేశాడు అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది. అందుకనే మన పూలే గారు ఏం చేశారు అంటే సత్య శోధక సమాజాన్ని పెట్టి ఆయన బహుజనుల జీవితాన్ని, బహుజన సమాజాన్ని, బహుజన ఆ, మనకు ఆ చరిత్రని ఆయన వెలికి తీయడం జరిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే సబల్టర్న్ హిస్టరీ అని మనకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు. అంటే నిమ్న వర్గాల చరిత్ర. ఇప్పటివరకు ఆధిపత్య కులాలు, ఆధిపత్య వర్గాలు, ఆధిపత్య లేకుండా బ్రాహ్మణకు ఉన్నత కులాల వాళ్ళ బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు రాసిన చరిత్ర అయిన తప్ప ఏ రోజు కూడా నిమ్న కులాల వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదనేది మనకు మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత మనం ఈ యొక్క కుల సంస్కృతిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కుల సంస్కృతి ఇవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సబల్టర్న్ కోణాలను కూడా మనము ఈ పాఠంలో మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క పూలేని చదివాం, మనం అంబేద్కర్ చదివాం, ఛత్రపతి సాహు మహారాజుని మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఆ తర్వాత అసలు పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో మనకు అభివృద్ధి అనేది ఎట్లా జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక మనం మాట్లాడుకునే పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో మనకు అభివృద్ధి ఎట్లా జరిగింది అనేది, అది కులం అనేది ఇప్పుడు ఎట్లా మారింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మనకు అవతారి కుల అవతారి 21st సెంచరీ అనేది మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ రాశాడు. క్యాస్ట్ ఇన్ 21st క్యాస్ట్ అవతారి ఇన్ 21st సెంచరీ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ రాశాడు. వేరే వాళ్ళు కూడా రాశారు. అంటే 21వ శతాబ్దంలో కులం ఎటువంటి రూపాన్ని తీసుకుంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో ఏం జరిగింది అంటే మనకు గే లొంబేట్ గారు ప్రముఖ సోషాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే భారతదేశాన్ని మొదటి 1947 నుంచి 57, 67, 70 దశకం వరకు ఏమైంది అంటే నెహ్రూ గారి సోషలిస్ట్ టాప్సీ టర్బీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ని పెట్టడము. అది ఇప్పుడు మనకు బిహెచ్ఎల్ కానివ్వండి, బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే నెహ్రూ గారి విజన్ ద్వారా మనకు 3 భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి ఉక్కు కర్మాగారాలు కానివ్వండి, మనకు భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి పెద్ద పెద్ద మనకు డ్యామ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఒక బ్రాహ్మణికల్ అండ్ బ్యూరోక్రటిక్ అంటే బ్రాహ్మిన్ బనియా బిజినెస్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అప్పుడున్నటువంటి బనియాస్ అంటే బ్రాహ్మిన్ బనియాగా ఉన్నారు. బ్రాహ్మిన్స్ ఏమో బ్యూరోక్రాట్స్, ఆ తర్వాత బనియాస్ అంటేనేమో కౌంటోలు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక పెట్టుబడిదారి వర్గంగా పెరిగింది అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇది 70s లోకి వచ్చేవరకు నెహ్రూ మోడల్ ఫెయిల్ అయింది అనేది మనకు గే లోంబేట్ గారు చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మిన్ బనియా మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకు ఇది పూర్తిగా అంటే ఒక పక్కనేమో టాప్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ఆ తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఒక క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్ అంటే బనియా క్లాస్. మన మొదటి నుంచి చూస్తే బనియా క్లాసే మనకి ఇప్పుడు అదానీ, అంబానీలు వీళ్ళందరూ కూడా బనియాస్ అంటే బిజినెస్ క్లాస్. ఇప్పుడు మోడీ చేస్తున్నటువంటిది కూడా ఒక రకమైనటువంటి అదే బ్రాహ్మణికల్ బనియా క్లాసే. అంటే అది ఆ సిస్టమ్, ఆ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది నిరసించి ఏమైంది అంటే 1970 తర్వాత మనకు మనకు ఓబీసీ చైతన్యం రావడము, ఆ తర్వాత అంటే వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళ చైతన్యం రావడము, దాంతోపాటు మైనారిటీ చైతన్యం రావడం, ఇవన్నీ కూడా ఓబీసీ మరియు మైనారిటీ అనేది ఆ తర్వాత చైతన్యవంత స్థాయిగా ఫ్రమ్ యాక్టివిజం టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పవర్. అంటే మనకు ఈ యొక్క నెహ్రూ 70 దశకం వచ్చే వరకు ఏమైందంటే నెహ్రూ యొక్క విజన్ మనకు ఐస్ క్రీమ్ లాగా కరిగిపోవడం అనేది మొదలైంది. అంటే చాలా దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి మూమెంట్స్ రావడము అనేది జరిగింది 70s తర్వాత. ఆ 70s తర్వాత వచ్చినటువంటి మనకు మూమెంట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే సోషలిస్ట్ మూమెంట్స్, రామ్ మనోహర్ లోహియా కానివ్వండి, వీళ్ళ దాంట్లో పనిచేసినటువంటి చాలా మంది ఓబీసీ యాదవ్లు కానివ్వండి, కుర్మీలు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత మన వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వేరే ఓబీసీ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు అంటే ఒక అది మనకు సాహు మహారాజ్ నుంచి ఇదంతా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన ఓబీసీలకు మొట్టమొదటిసారిగా అని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క ఓబీసీ క్లాస్ అనేది ఫ్రమ్ యాక్టివిజం టు
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ పవర్లోకి రావడం అనేది ఒక హిస్టారికల్ గా మారుతుంది. అంటే 70 దశలకు మీరు గవర్నర్లు చూడండి, ముఖ్యమంత్రి ఏ రాష్ట్రానికైనా కానీ గవర్నర్లు ముఖ్యమంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఎవరు ఉండేవాళ్ళు, బ్రాహ్మిన్స్ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, అది స్లోగా ఇది మారుతూ మారుతూ 70 దశకంలో యాంటీ మనకు ఇందిరా అంటే ఆ టైంలో ఇందిరాగాంధీ వీళ్ళకి వ్యతిరేక మూమెంట్, ఆ నెహ్రూ బనియా మోడల్ వ్యతిరేకంగా ఏమంటే అసెర్షన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఐడెంటిటీస్ అనేవి చాలా ప్రముఖంగా వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా యాదవులు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్లలో ఏ రకంగా అసెప్ట్ చేశారు, వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఏ రకంగా వాళ్ళు మొట్టమొదటి యాదవులు సోషలిస్ట్ పార్టీలో పనిచేయడం జరిగింది. కరిగిపోయిన కళ అని చెప్పుకుంటారు నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది. అయితే నేనేమంటున్నాను అంటే ఈ యొక్క 70 దశకంలో ఉన్నటువంటి ఒక మనకు మా ఊర్లో కూడా నా చిన్నతనంలో కమ్యూనిస్ట్ ఎన్సిపి పార్టీ అని ఉండేది. మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అని మధ్యకాల ఓంకార్ గారు 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. మనకి ఎన్టీఆర్ టైంలో ఆయన ఉండేవాడు. అది ఒక అసెంబ్లీ టైగర్ పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అంటే అంత పవర్ఫుల్ గా దీక్షగుంటలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, నర్సంపేటలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి మావోయిస్టులకి మధ్య జరిగేది. అంటే అంత బలంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణ గ్రామాలు ఈ రోజు ఏమైపోయాయి, అదంతా మన కమ్యూనిజం కరిగిపోయి ఈ రోజు నీకు తెలంగాణ అనే ఒక అస్తిత్వం వచ్చింది, నేను దళితుని అనే ఒక అస్తిత్వం, నేను ఓబీసీ అనే ఒక అస్తిత్వం, నేను మైనారిటీ ఇంకొక అస్తిత్వం, నాలంటి వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ మీద పిహెచ్డి చేయడం అంటే ఏంటండి. అంటే ఈ రోజు అస్తిత్వాలు అంటే ఈ యొక్క సోషలిజము, కమ్యూనిజం, తెలంగాణలో ఉన్న పార్టీస్ ఈ యొక్క కుల యొక్క దాన్ని వాళ్ళు అడ్రస్ చేయలేకపోయారు. దాన్ని అడ్రస్ చేయలేకపోయారని ఈ రోజు వాళ్ళ అస్తిత్వాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. కొంతమంది హిందుత్వం అయిపోతున్నారు, కొంతమంది కమ్యూనిజం అయిపోతే అందరు తిట్టడమే తప్ప మీకు మీరు ఈ రోజులలో మాట్లాడితే కమ్యూనిజం అంటే చాలండి. ఈ రోజు విపరీతమైనటువంటి క్రిటిసిజం రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది అంటే నెహ్రూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 70s 80s 40-50 సంవత్సరాల పాటు సోషలిస్టు, కమ్యూనిస్టు ఇవి ప్రభావం చూపించింది. అది సమస్య, కుల సమస్యను కానివ్వండి, ఓబీసీ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, వీళ్ళు సరైన అడ్రస్ చేయలేకపోయారు. ఇప్పుడు స్త్రీవాదులే ఉన్నారు, దళిత స్త్రీవాదులే ఉన్నారు. ఆ ఇష్యూస్ ని కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా అడ్రస్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఇది కొన్ని అంటే కమ్యూనిజం హ్యాస్ బికమ్ ఏ బ్రాహ్మణికల్ కమ్యూనిజం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దాంట్లో డెమోక్రటైజేషన్ జరగలేదు, అంటే ప్రజాస్వామీకరించబడలేదు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. ఈ రకంగా ఉండడం వల్ల ఏమైంది అంటే అది ఫిజిల్ అవుట్ అవుతా వస్తూ ఇక్కడ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ మూమెంట్స్ ఏమైంది అంటే అది పొలిటికల్ పవర్ గా ఆపరేషన్ అనేది మనకు జరిగింది. అది ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్లో మాయావతి గారు 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి కావడం గల వెనుకాల గల కారణాలు ఏంటి అంటే అక్కడ మొత్తం సవాల్ డ్రెస్ ఉన్నత కులాల వాళ్ళు కూడా మాయావతి ఓటేషన్ రోజు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి. ఝాట్లు, క్షత్రియులు వాళ్ళు కూడా వేశారు. ఎందుకంటే అక్కడ రైజ్ అయింది. అట్లా 25% వాళ్ళు 15-20% ఉంటారు, ముస్లిమ్స్ 20% ఉంటారు. ఇట్లా వాళ్ళు అధికారంలోకి ఇండిపెండెంట్ గా రావడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనం తర్వాత అంటే ఇట్లా మనకు కాస్ట్ చైతన్యం అనేది ఫ్రమ్ మనకు మండల్ కమిషన్ అనేది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. ఇది కూడా మనం భారతదేశ చరిత్రలో చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు 70s తర్వాత 80s తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ తర్వాత ఏమైంది అంటే ఈ మండల్ కమిషన్ ఎప్పుడైతే విపి సింగ్ బీసీలకు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తూ 1990లో ఈ యొక్క మండల్ కమిషన్ ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేశాడో అది దేశవ్యాప్తంగా ఒక పెనుమంటలను రేపి అది చాలా మంది బ్రాహ్మణ విద్యార్థులు మనకు ఉత్తర భారతదేశంలో వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ మండల్ రిజర్వేషన్ అనేది బీసీలకు 27% ఇవ్వడం, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో కానివ్వండి బయట కానీ ఇవ్వడం అనేది అది ఏమైంది అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న నాకు గుర్తుండి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఇప్పుడు మా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇంతమంది ఓబీసీ రిజర్వేషన్ ఉండకపోయింది. నేను చదువుకున్నప్పుడు నా క్లాస్లో ఒక్క ఓబీసీ కూడా లేవు. అంతా దళితులు ఉన్నారు, లేకపోతే స్త్రీ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళే ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళ ఆ తర్వాత మనకు మన్మోహన్ సింగ్ యూపీఏ 2 గవర్నమెంట్ లో వచ్చినటువంటి అవి కూడా మనకు తెలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళు మన్మోహన్ సింగ్ ఇచ్చినటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా నార్త్ ఇండియాలో చాలా జరిగాయి. ఎట్లా అంటే మనకు ఈ చదువులో విద్యలో రిజర్వేషన్స్ ఎప్పుడైతే వెనుకబడ్డ తరగతులు వాళ్ళకి ఇచ్చారో ఆ తర్వాత భారీ ప్రొటెస్ట్ అనేది మనకు జరిగింది. వాళ్ళు వెనుకబడ్డ తరగతి వాళ్ళు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అయితే లావట్ సూదులు వేస్తారు అనే ఒక జోకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు అదే పని వాడు క్యారికేచర్ చేశాడు. అంటే బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, ఉన్నత కులాల వాళ్ళు డాక్టర్లు అయితే
వాళ్ళు చిన్న చిన్న సూదులేసేసి నొప్పి పుట్టకుండా సూదేస్తారు. అదే ఒక వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళు కనుక సూదేస్తే, అంటే రిజర్వేషన్ లో నువ్వు డాక్టరో, ఇంజనీరో, ప్రొఫెసరో అయితే నువ్వు లావడ్ సూది చేసేసి ఒక జ్వరం వచ్చిన వానికి ఇంజెక్షన్ వేసినట్టు అనేది మనకు ఈ యొక్క ఒక క్యారికేచర్ వచ్చింది. అంటే ఆ రకంగా మనకు చాలా మనకు యాంటీ రిజర్వేషన్ మనకు ఎమోజీస్ కనుక చూస్తే మనకు చాలా చాలా హీనంగా మరి సోషల్ మీడియా అయితే మరి గలీజ్ గా ఉంటాయి అని చెప్పాలంటే అది మనం చెప్పుకోలేనంత పరిస్థితులలో రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకత అనేది మనకు చెప్తా ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఆ మధ్యలో ఎప్పుడో మోడీ గారు చెప్తా ఉండే అన్నట్టు నేను రిజర్వేషన్స్ అనే దాని మీద ప్రతిభ దాని మీద నేను ముఖ్యంగా ఆధారపడతాను, రిజర్వేషన్ మొదటి నుంచి వ్యతిరేకమని కూడా ఒక క్లిప్ నేను చూడడం జరిగింది. సరే, ఇది ఏది ఏమైనా కానీ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క 70 తర్వాత సోషలిజం అనేది మనకు ఒక కరుగుతున్న దానిలాగా అయిపోయి ఆ తర్వాత ఏమైంది, కుల ఉద్యమాలు, మత ఉద్యమాలు, ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు, గిరిజన ఉద్యమాలు, ఈ యొక్క అస్తిత్వ పోరాటాలు అనేటివి ఎక్కువ కావడం అనేది జరిగింది. దాంతో పాటుగా కుల చైతన్యం, యాదవులు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా దళితులు కానివ్వండి, వాళ్ళు రావడం జరిగింది. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే వచ్చారో గేల్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్తారు అంటే ముస్లింలు మరియు మైనారిటీ, యాదవులు మరియు ముస్లిమ్స్, అంటే వెనుకబడిన తరగతులు మరియు ముస్లిమ్స్ కూడా ఒక రకమైనటువంటి అసెషన్ పాలిటిక్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది. యూపీ బిహార్లలో చాలా మంది మినిస్టర్లు అయ్యారు. మన ఎస్పీ గవర్నమెంట్ కానీ బిఎస్పీ గవర్నమెంట్ లో కానీ చాలా మంది మనకు మినిస్టర్లు ముస్లిమ్స్ అవపడతారు. ఇదేమైంది అంటే దళిత వెనుకబడిన తరగతుల అసెషన్ అనేది ఈ రోజు నెహ్రూ విజన్ ఆఫ్ దానికి ఇండియాకి అది అడ్డుకట్టేసింది. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నీకు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా నీకు పవర్ లేదు. అంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ ఇచ్చింది కాబట్టి ఉంది, కర్ణాటకలో ఉంది, సౌత్ లో కొంచెం పర్వాలేదు. కానీ అతిపెద్ద రాష్ట్రాలైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్లలో మరి ఆ పార్టీ ఈ రోజు లేదు. వాళ్ళు అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయి, మీకు రీజనల్ ఆర్జేడీ ఉంది, ఆ తర్వాత లల్లూ ప్రసాద్ యాదవ్ బీజేపీ ఉంది. మరి నెహ్రూ విజన్ ఏమైపోయినట్టు అంటే ఈ యొక్క ఓబీసీ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో, ఈ దళిత కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో, అయితే స్త్రీవాదులు ఉన్నారు, దాన్ని అది కుల పోరాటాలు, అస్తిత్వ పోరాటాలు, ప్రాంతీయ పోరాటాలు, దళిత పోరాటాలు అనేటివి ఒక విభిన్నమైన రూపాలు తీసుకొని ఈ రోజు మనకు డామినెంట్ హిందూ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. దీన్ని మనము గేల్ అంబేద్కర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆ తర్వాత దీంతో పాటు ఇంకోటి కూడా ఏమైందంటే భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే ఓబీసీలు భారతదేశంలో రైజ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టారు, ఈ రోజు మీరు చూస్తే భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మెజారిటీ ఆఫ్ ది ముఖ్యమంత్రులు ఇంక్లూడింగ్ ప్రధానమంత్రి నేను ఓబీసీ అని చెప్పుకుంటున్నాను, వెనుకబడిన తరగతి అని చెప్పుకుంటున్నాను. మనం కనుక చూస్తే ఈ రోజు ఓబీసీలు ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఏ రకంగా ఉన్నారో ఈ రోజు వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులుగా, గవర్నర్లుగా, ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రులుగా ఈ రోజు చలామణి అవుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ తెలుసుకున్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇదంతా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు మనకు లాల్ కృష్ణ అద్వానీ చేసినటువంటి రథయాత్ర అనేది ఈ ఓబీసీలు, యాదవులు, కూర్మీలు కూడా ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు అయితే మరి మేము అద్వానీలము, వాజ్పేయిలము, లేకపోతే ఇంకా ఉన్నత కుల శర్మాలం, వర్మాలం, ఇవన్నీ త్రివేది మేము ఎక్కడ పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కుట్ర ఉంది అనేది మనకు సమాజ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు. ఏం చెప్తున్నారు, ఏ రోజైతే వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు చైతన్యంతో ముందుకొచ్చారో, మనకు యాక్టివిజం చేశారో, ఆ తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు పెట్టి రాజకీయ అధికారంలోకి వచ్చారో, దాన్ని తగ్గించడానికే అద్వానీ రథయాత్ర చేశాడు అనేది, అది రథయాత్ర చేసేసి హిందూ దాని సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టి అది ఓబీసీలని వాళ్ళలో పవర్లోకి రానియకుండా వాళ్ళని మళ్ళీ బ్రాహ్మణ, బనియా, క్షత్రియ ఇవన్నీ కులాలు తమ యొక్క ఆధీనంలోకి మళ్ళీ పవర్ని తీసుకురావడం అనేది అది డివైడ్ చేసి తీసుకురావడానికి అది కుట్ర చేసేసి ఈ మండల్ వర్సెస్ కమండల్ అనే ఒక నినాదం జరిగింది. ఒక పక్కన మండల్ ఓబీసీలు ఇదంతా వీళ్ళంతా రిజర్వేషన్స్ అని చెప్తుంటే, ఇంకొక పక్క కమండల్ పాలిటిక్స్ మనకు భారతదేశం ముస్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాతనే భారతదేశం మొత్తం ఇదంతా విధ్వంసం అయిపోయిందని, లేకుంటే ఒకప్పుడు ఇది స్వర్గతల్యంగా ఉన్నటువంటి భారతదేశము ముస్లింల రాకతోటే మీకు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా అన్ని మొత్తం పడిపోయింది అనేది ఏదైతే ఇదంతా అంటే ఒక కల్చరల్ మిలియో ఇదంతా కూడా తీసుకొచ్చారు. ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే మనం డైరెక్ట్ ఓబీసీలను కనుక అపోజ్ చేస్తే వాళ్ళు, ఎందుకంటే దేశ జనాభాలో 50% ఉన్నారు వాళ్ళు, ఆ 50% ఓట్లు లేకపోతే ఈరోజు ఎవరు కూడా పవర్లోకి రారు. దళితులు, మైనారిటీలు, గిరిజనులు వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా కానీ అందరూ ఓట్లు వేస్తేనే వస్తారు. కానీ అధిక శాతం మనకు ఓబీసీలు, వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళు ఓటు వేయకపోతే మనం ఎక్కడ పోతాం దాన్ని
సిస్టమేటిక్ గా ఈరోజు ముస్లిమ్స్ వ్యతిరేకంగా ఈ అయోధ్య రథయాత్ర అనేది జరిగిందనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మన గుజరాత్ కమ్యూనల్ రైట్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1200 మంది ముస్లిమ్స్ చావడం అనేది జరిగింది. హిందువులు కూడా జరిగారు, చనిపోయారు. అక్కడ ఏంటంటే గోద్రా ట్రైన్ దాంట్లో హిందువులు కూడా చనిపోయారు. దాని రిటాలియేషన్ గా ముస్లిమ్స్ మీద దాడి జరిగింది అనేది మనకు చెప్తున్న విషయం. అయితే అక్కడ మనకు చాలా క్లియర్ గా అవపడ్డది అన్నట్టు హిందూ ముస్లిం డివిజన్ అనేది సమాజంలో ఎట్లా ఉంది, దాన్ని మనం ఎట్లా దాన్ని అధిగమించలేకపోయాము అనేది కూడా మనకు చాలా క్లియర్ గా అవపడుతుంది. మొత్తంగా ఈ అధ్వాని చేసినటువంటి రథయాత్ర, ఆ తర్వాత దేశంలో జరిగినటువంటి కమ్యూనల్ రైట్స్, బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత, శ్రీకృష్ణ కమిషన్ బాంబేలో చెప్పిన తీరేంటంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక శివసేన యాక్టివిస్టులను ఆపవలసింది పోయి వాళ్ళకు పోయి గొడవలు చేసేసి చాలా మంది ముస్లిమ్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే దేశంలో ఈ యొక్క అయోధ్య ఇష్యూ అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ మిగిలిపోయి అది హిందూ ముస్లింలను విడదీసిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఇదంతా ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే భారతదేశంలో ఒక రకమైనటువంటి చర్నింగ్ జరుగుతుంది. చర్నింగ్ అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో, చర్నింగ్ అంటే ఒక చర్నింగ్ జరుగుతుంది. ఆ చర్నింగ్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక ముస్లింలకి ఈరోజు రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ముస్లింస్కి, లేకుంటే అది ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు ఒకప్పుడు మనకు రాజరికం చేశారు, అక్బర్ వీళ్ళంతా. కానీ ఈరోజు పంచర్లు అమ్మే వాళ్ళు, పాన్ షాప్ వాళ్ళు, ఈ టైప్ చేసేవాళ్ళు, పేదలు ఎంతో మంది మీకు వర్కింగ్ క్లాస్ లో చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ అమ్ముకునే వాళ్ళు, మనకు ఆడపిల్లలు అయితే ఇంకా కష్టం. సచార్ కమిటీ ఏం చెబుతుంది, ముస్లింలు చాలా వెనుకబడ్డారు అనేది, మనకు దళితులు ఎస్సీ ఎస్టీల కంటే కూడా తక్కువ వెనుకబడ్డారు అనేది మనకు చాలా సచార్ కమిటీ అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకు రిపోర్ట్స్ ఇస్తా ఉంది. దాన్ని ఎవరు కూడా ఈ రోజు పట్టించుకోవట్లేదు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక కమ్యూనిటీని వ్యతిరేకంగా చూపించడం అనేది ఫ్యాసిజం యొక్క లక్షణం. అంటే ఒక మతత్వ పార్టీ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకొక మతాన్ని ఇంకొక కులాన్ని ఏం చేస్తుందంటే వ్యతిరేకంగా చూపిస్తుంది. అది ఫ్యాసిజం మొదటి లక్షణం. అంటే వాడు దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఆలోచించనీయకుండా, లేకుంటే దేశ నిరుద్యోగం గురించి ఆలోచించకుండా, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం గురించి ఆలోచించకుండా, స్త్రీల మీద హింస ఆలోచించకుండా, నీకు అన్యాయం జరిగిందంటే పక్కనోడే అనేది ఫ్యాసిజం యొక్క, అది హిట్లర్ టైంలో జరిగింది. జ్యూస్ ని అట్లే చంపారు. ఆ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి యొక్క మత మౌఢ్యం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పక్క మతం వారిని, అది ముస్లిమ్స్ డామినెంట్ ఉన్న కానీ అయితే హిందువులు డామినెంట్ ఉన్న కానీ అయితే ముస్లిమ్స్ని, అది క్రిస్టియన్స్ డామినెంట్ ఉన్న కానీ వేరే వాళ్ళని, అంటే వాళ్ళ కన్సాలిడేషన్ పవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది యాంటగనైజింగ్ ది కమ్యూనిటీస్ అని, అంటే ఒక మతానికి ఇంకో మతంగా యాంటగనైజ్ చేయడం అనేది మనకు అది ఎక్కడ డివైడ్ అండ్ రూల్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది నేర్చుకున్నారేమో కొంతమంది మన రాజకీయ నాయకులు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాడు ఏం చేశాడు అంటే హిందూ ముస్లిం ఐక్యతను చెడగొట్టాలి అంటే అది డివైడ్ చేయాలి వాళ్ళు. అందుకనే కానీ వాళ్ళు బెంగాల్ని ఈస్ట్ బెంగాల్, వెస్ట్ బెంగాల్ అని డివైడ్ చేసే అట్లా మొత్తానికి పెద్ద గొడవలు అయ్యాయి. అంటే ఇక్కడ భారతదేశాన్ని మనకి చూస్తే ఇది ఏమైంది అంటే ఇట్లా డివైడ్ తీసుకొచ్చారు అనేది మనకు, అదే ఏదైతే బ్రిటిష్ వదిలిపెట్టిన డివైడ్ అండ్ రూల్ అనే ఒక దాన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ గా ఈరోజు చేస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అయోధ్య విషయంలో, ఓబీసీల రైజింగ్ విషయంలో ఇదంతా మన రాజకీయాలని ఈ రోజు నెహ్రూ గురించి మాట్లాడితే ఎవరు వినేవారు లేరు, గాంధీ గురించి మాట్లాడితే ఎవరు వినేవారు లేరు, కమ్యూనిజం గురించి మాట్లాడితే ఎవరు వినేవారు లేరు, స్త్రీవాదం గురించి మాట్లాడినా ఈ రోజు వినే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈరోజు ప్రతిఘటన నిరసన జరిగినా కానీ ఈరోజు వాతావరణం అంతా ఈ యొక్క సోషలిజానికి వ్యతిరేకంగా, గాంధీజానికి వ్యతిరేకంగా ఒక రకమైనటువంటి వాతావరణం క్రిటిక్ జరుగుతుందనేది బ్రాహ్మణ్ బనియా మనకు గేల్ ఓంబేడ్ గారు చెప్పినట్టు ఇదంతా జరుగుతుందనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. దీంతో పాటుగా మీకు గుజ్జర్స్ యొక్క రిజర్వేషన్స్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు. గుజ్జర్స్ ఓబీసీ కోటాకి కావాలనేది వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఉద్యమం జరుగుతుంది. అంటే ఈ రిజర్వేషన్ కోటా అనేది పొందడానికి గుజ్జర్లు చేస్తున్నటువంటి పోరాటం వైలెంట్ గా మారింది రాజస్థాన్. వాళ్ళు ఆ తర్వాత మనకు మహారాష్ట్రలో చూస్తే మనకు వీళ్ళెవరు శరద్ పవార్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మరాఠాస్ ఓబీసీ స్టేటస్ కోరుకుంటున్నారు. అంటే ఏంటండి ఇది అంటే ఒక పక్క గుజ్జర్లు, ఇంకొక పక్క మరాఠాస్, వీళ్ళు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కావాలనుకుంటున్నారు. దాంట్లో వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కుట్రపూరితమైనటువంటి స్వార్థ ప్రయోజనాలు. ఓబీసీలు చారిత్రాత్మకంగా వెనుకబడ్డారు, 50% మంది ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి సరైన న్యాయం జరగలేదు అనేది మనకు చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం. అవి ఇప్పుడు వీళ్ళు మరాఠాలు ఇంతకాలము మనకు గుజ్జర్లు, మరాఠాలు వీళ్ళంతేంది పవర్ ను చాలా అనుభవించారు. 70-80 సంవత్సరాల భారతదేశ చరిత్రలో వీళ్ళంతా పవర్ అనుభవించి ఈ రోజు మేము కూడా వెనుకబడిపోయాము,
ఈ రోజు మేము కూడా వెనుకబడ్డామని చెప్తాం. కొంతకాలం నాకు తెలిసి కమ్మారెడ్డిస్, వెలమలు కూడా మాకు ఎస్సీలు కావాలి, మేము ఓబీసీలలో ఉంటాం అని అన్నా కానీ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ అనేది యాక్చువల్గా ఏమైంది అంటే అది సామాజిక పరంగా ఇవ్వబడ్డది. దాన్ని ఈరోజు ఆర్థిక వెనుకబాటును, క్యాస్ట్ పరంగా పెద్దగైనా ఆర్థిక వెనుకబాటును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆర్థిక వెసులుబాటు ఇవ్వడం అనేది కూడా ఒక పెద్ద విచిత్రంగా అర్థమవుతుంది. కొంతమంది అయితే రిజర్వేషన్ ఎత్తేయాలి అంటున్నారు. అంబేద్కర్ గారు 10 సంవత్సరాలకి చెప్పారు కదా మనకు రిజర్వేషన్, ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంతవరకు ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారు అనేది కొంతమంది అడుగుతున్న ప్రశ్న. అయితే ఇక్కడ చర్చించవలసిన విషయం ఏంటంటే కుల వివక్షత అనేది పోయిందా, పోతే ఈ రోజు ఉన్నప్పుడు బ్రాహ్మణులకు కానీ వేరే కులాలకు మ్యారేజ్ జరుగుతున్నాయా, కుల వివక్షత అంతరించిపోయిందా అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న. అది ఒకవేళ కుల వ్యవస్థ మొత్తం అంతరించిపోయి ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని ఒక దళితుడో ఒక శూద్రుడో చాలా స్వేచ్ఛగా చేసుకున్న రోజు వస్తే నిజాన్ని నేను కూడా అభినందిస్తాను. అవును, ఈ దేశంలో కుల వివక్షత పోయింది, అందరు సమానంగా ఉన్నారని. కానీ కుల వివక్షత పోయిందా? ఈ రోజుకి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్లలో దళిత పిల్లల మీద ప్రతి 5 నిమిషాలకు 10 నిమిషాలకు ఆడపిల్లల మీద జరుగుతుంది రేపులు కానీ, అటెంప్ట్ మర్డర్లు కానీ, అసలు మీకు మైనారిటీస్ మీద కానీ జరుగుతున్నాయి. లించింగ్స్ అనేది ఎప్పుడైనా విన్నారంటే, నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి లించింగ్ అంటే ఒక మనిషిని నరకడం అనేది, ఇంకొక మనిషిని నరకడం అనేది మనం ఎప్పుడు చూడలేదు. మన కాకతీయ యూనివర్సిటీలో కూడా నేను ఒక ప్రశ్న ఒరిస్సాలో క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను చెప్పాను, ఈరోజు ఆడపిల్లల్ని లించింగ్ అనేది ప్రేమ పేరుతోటో, కులం పేరుతోటో, మతం పేరుతోటో ఈరోజు ఆడపిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నారంటే నిలువున నరికేస్తున్నారు. ఇది ఎప్పుడైనా మనకు అవపడ్డదా అంటే భారతదేశ చరిత్రలో? అంటే ఎటువైపు మనం పోతున్నాం? నాగరికత అనుకుంటున్న వాళ్ళమా, అనాగరిక వైపు మనం పోతున్నామా? ఇది అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. మన పండిట్ రమాభాయ్ గారు ఏం చెప్పారు, దారాభాయ్ షిండే గారు ఏం చెప్పారు, అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు, కమ్యూనిజం ఏం చెప్పింది, పూలే గారు ఏం చెప్పారు, వీళ్ళంతా ఏం చెప్పారు, నీకు మానవ హక్కుల చరిత్ర ఏం చెప్తుంది? నువ్వు ఎడిపోతున్నావు. నీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టం లేదని చెప్పు. నీ కులాంతర వివాహం చేసుకుని మతాంతర స్టేట్ ఇప్పుడు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏం చెప్తుందంటే అండి, ఒక సూత్రం ఏంటి అంటే భారతదేశ ఆదేశిక సూత్రాల ప్రకారం ఒక ఆదేశిక సూత్రం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కులాంతర మతాంతర వివాహాన్ని ప్రోత్సహించాలి. నువ్వు మనకు రాజ్యాంగమే చెప్తుంది కులాంతర మతాంతర వివాహాన్ని ప్రోత్సహించాలని. కానీ ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందండి, మీకు కుల హత్యలు, మత హత్యలు, పరువు హత్యలు ఈరోజు జరుగుతుంది. అంటే నేను ఒక ప్రశ్న వచ్చింది ఇది నెట్ ఎగ్జామ్, డస్ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ డీరెగ్యులరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇంటర్కాస్ట్ ఇంటర్లేషన్ మ్యారేజ్ అని. అంటే ప్రపంచీకరణ వల్ల, లేకపోతే మార్కెట్ ఉదారీకరణ వల్ల మనకు కులాంతర మతాంతర వివాహాలు జరుగుతున్నాయని మీరు ఎక్కువ అవుతున్నాయని భావిస్తున్నారు. నేనే రాశానంటే ఈ ప్రపంచీకరణ వల్ల, దీనివల్ల ప్రైవేటీకరణ వల్ల కులాంతర మతాంతర వివాహాలు మనకు ఎక్కువగా అది లించింగ్స్, నీకు ప్రైమార్డియలైజేషన్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్. అంటే నీకు ఇంకా కులం గట్టిపడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు మోడర్నిటీ ఏం చెప్తుందంటే, హేతువాదం ఏం చెప్తుంది, మాదిగైనా, మాలైనా, డక్కలైనా, మంగలైనా, చాకలైనా, వెలమైనా, రెడ్డి అయినా, కమ్మైనా, బ్రాహ్మణ అందరూ మనుషులు, అందరికి ఒకే రకమైన రక్తం ఉంటుంది, అందరూ కులం అనేది అది చెప్తుంది, హేతువాదం చెప్తుంది. మనకు అది హేతువాదం పెరగాలి కదా. మరి 20వ శతాబ్దంలో మనకు గ్లోబలైజేషన్ హేతువాదం పెరగాలి కదా. మన ఈ రోజు మనకు కులతత్వం ఎందుకు గట్టిపడుతుంది? ఈ రోజు ఎందుకు మతత్వం గట్టిపడుతుంది? నువ్వు పోవాలి. శ్రీశ్రీ గారు ఏం చెప్పారు, గుర్రం జాషు ఏం చెప్పారు, నేను విశ్వనరుణ్ణి అని చెప్పుకున్నారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏం చెప్పారు, నేను విశ్వమానవం, వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అని చెప్పాడు ఆయన పెద్ద. అని విశ్వకవి అంటారు. నువ్వు మనిషి అనేవాడు నీకు ప్రపంచీకరణంగా ఆలోచించాలి కదా. మరి ఈ రోజు నువ్వు కులం గురించి, మతం గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు? కులపరంగా నువ్వు పార్టీలు ఎందుకు పెడుతున్నావు? మతపరంగా ఎందుకు నువ్వు రెచ్చగొడుతున్నావు? కులపరమైనటువంటి, మతపరమైనటువంటి పార్టీలు అవి ఎక్కువైపోయాయని నేను రాసిన దానికి సమాధానం. ఈరోజు బిఎస్పీ అంటే దళితులు, ఎస్పీ అంటే యాదవులు, కాంగ్రెస్ అంటే రెడ్డిస్, లేకుంటే ఎంఐఎం అంటే ముస్లిమ్స్, ఇంకోటి క్రిస్టియన్స్, తమిళనాడులో పోతే ఓబీసీ వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్, ఆ తర్వాత బీజేపీ అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వీళ్ళ పార్టీలు. ఇట్లా నీకు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కులపరమైనటువంటి, మతపరమైనటువంటి సంఖ్యలను ఇంకా గట్టి చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎవరు కానీ కులానికి వ్యతిరేకం కానీ, మత వ్యతిరేక, కులరహిత, మతరహిత, మన రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది, కులమత రహితంగా మనం అభివృద్ధి చెందాలి అనేది కూడా, కులమత రహిత సమాజంగా మనం ఎదగాలి అనేది మనకు చెప్తా ఉంది. కానీ మన వీళ్ళు కులాన్ని, మతాన్ని ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాల్లో భాగంగా పెంచి పోషిస్తూ అదే రకంగా మనకు చూపించి దాన్ని ఒక గొప్ప నిర్మాణంగా చూపిస్తున్నారు. అది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ప్రపంచీకరణలో ఇది ఎక్కువ అవుతుంది. మనం పండిట్ రమాభాయ్ గారిని కానివ్వండి, తారాభాయ్ షిండే గారిని కానివ్వండి, ఆ తర్వాత బుద్ధుడి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మధ్యయుగాల్లో ఉన్నటువంటి కబీరు,
తుకారాము, ఆ తర్వాత మనకు నామదేవ్ గాని, లేకుంటే ఈ యొక్క బ్రాహ్మణికల్ హిందూ మతానికి జరిగినటువంటి పోరాటాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ, మనకు ఆ స్త్రీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్త్రీవాద సంఘటనలు అర్థం చేసుకోవాలి. స్త్రీవాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ప్యాట్రియార్కల్ అంటే పితృస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఎట్లయితే ఈ యొక్క జరిగిందో అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జరిగిన పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో నెహ్రూ చేసినటువంటి విధానం ఏ రకంగా ఫెయిల్ అయింది, ఆ తర్వాత వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు ఆ, ప్రతిఘటించారో, వాళ్ళు ఏ రకంగా యాక్టివిజంలోకి వచ్చారు, తర్వాత పవర్లోకి ఏ రకంగా వచ్చారు, ఈ రోజు భారతదేశంలో అయోధ్య ఇష్యూ ఎట్లా వచ్చింది, ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఒక రకమైన డివిజన్ వచ్చేసేసి అది ఎట్లా ఉంది అనేది, అంటే మండల్ కమండల్ పాలిటిక్స్ ఎట్లా జరిగాయి, ఆ తర్వాత ఈ అస్తిత్వవాద ఉద్యమాలు ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క ప్రతిఘటనలు, నిరసనలు ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం ఈ యొక్క పాఠంలో తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు భారతదేశం అంటే అత్యధిక సంఖ్యలో హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి హిందూ మెజారిటీ దేశంలో కాకుండా ఈ భారతదేశం అంటే ఇక్కడ అందరూ అన్ని కులాల వాళ్ళు, దాంట్లో కులం అనేది అడ్రస్ చేయాలనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్న విషయము. అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు, అన్ని దాంట్లో అది కుల సమస్యను అర్థం చేసుకోకుండా మనం దీన్ని చెప్పడం అంటే బ్రాహ్మణికల్ ఇండియాని చూపించడం అనేది ఇది ఇది ప్రతిఘటన నిరసనలకు దారితీసింది. అందుకనే ఈ యొక్క మొత్తం ఈ యొక్క నిరసనల్ని మనకు కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని కానివ్వండి, మావోయిస్ట్ ఉద్యమాన్ని కానివ్వండి, మానవ హక్కుల ఉద్యమాన్ని కానివ్వండి, స్త్రీవాద ఉద్యమాలు కానివ్వండి, దళిత ఉద్యమాలు కానివ్వండి, ప్రాంతీయ ఉద్యమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా వస్తున్నాయి, ఆ తర్వాత ఎట్లా బ్రాహ్మణికల్ డామినెంట్ హిందూ మతానికి డామినెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అది పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్టెన్సీగా ఉందా అని మనం చెప్పొచ్చా, భారతదేశం ఓన్లీ పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా, మరి వేలాది మంది ముస్లిమ్స్ మొన్న మన మణిపూర్లో క్రిస్టియన్స్ మీద ఒక 1000 మంది క్రిస్టియన్స్ చనిపోయారు. పీస్ఫుల్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా, మరి క్రిస్టియన్స్ దానికి వేరే కారణం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు భూములను ఆక్యుపై చేసుకున్నారు, అది అంటే వయలెన్స్ ను టెర్మినేట్ చేయడమే ఒక భాగమా, దానికి వేరే సొల్యూషన్ లేదా, అంటే అటు క్రిస్టియన్స్ మీద దాడులు కానివ్వండి, దళితుల మీద దాడులు కానివ్వండి, మైనార్టీల మీద దాడులు కానివ్వండి, ఇదంతా కూడా మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే ప్రతిఘటన ఎక్కడైతే జరుగుతుందో మనకు వాళ్ళ రాజ్యం అనేది ఒక డామినెంట్ ఫోర్స్ గా మళ్ళీ అది కొత్త రూపంలో 20వ శతాబ్దంలో కొత్త రాజకీయాలతో మత రూపంలో, అది కుల రూపంలో, ప్రాంతీయ రూపంలో వచ్చి ఒక సోషలిస్టు, ఒక మానవీయ విలువల గల ఒక సమాజం వైపు అది రాజ్యాంగంగా చెప్పబడిన, లేకుంటే కమ్యూనిస్టులు చెప్పిన ఇంకా ఇట్లాంటి సోషలిస్ట్ అట్లా కాకుండా ఇది ఒక పూర్తిగా ఘనీభవించిన కుల మత, ఘనీభవించిన అనే పదం అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రైమాటిలైజేషన్ ఘనీభవించిన అని చెప్పడం బాగుంటుంది తెలుగు. ఘనీభవించిన కుల మత ప్రాంత అటు కాకుండా మోడర్నిటీ హేతువాదం అనేది అంటే ఆధునికత అనేది హేతువాదం మీద ఆధారపడదండి. హేతువాదం ఏం చెప్తుందంటే మనిషి అనేవాడు ఒకడే, ఈ కులాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా మనం సృష్టించుకున్న ఈ ప్రాంతాలు ఇవన్నీ అనేది మనం చెప్తున్నాం. అట్లాంటప్పుడు ఈ యొక్క హేతువాదాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఈ యొక్క ప్రతిఘటనలు, నిరసనలు జరుగుతున్నాయని చెప్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. మరి వేరే కొత్త మనం కొత్త పేపర్ను మొదలు పెడదాం. అప్పుడు నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আজি সকলোকে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ। আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো সেই আগৰ ক্লাছটোৱে আমাৰ কণ্টিনিউ হ'ব, যিটো আমাৰ আছিলে ব্লক 4, ইউনিট আমাৰ 16 আছিলে। তো সেইটো আমাৰ অলৰেডি আমি 2টা ক্লাছ লৈছোঁ। আজি আমি তাৰে 3 নম্বৰ ক্লাছটো আমি আলোচনা কৰিম। তো আৰু ইউনিটটো হৈছিলে ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল পাৰ্চপেক্টিভ অফ এডুকেশ্যন। তো যেতিয়া আমি এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল পাৰ্চপেক্টিভখিনি, তো তাতে আমি কিছুমান যিখিনি আমাৰ এট্ৰিবিউটছ আছে, সেই এট্ৰিবিউটছখিনি বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে ছ'চিঅ' চাইক'লজিকেল যিখিনি এট্ৰিবিউটছ আছে, যে এজন শিশুই কেনেকৈ ছ'চিয়েলি তেওঁ এক্টিভ হ'ব লাগিব, এডজাষ্টেবল হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কি চাইক'লজিকেল গুণ থাকিব লাগিব, আমাৰ সেই সকলোখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ 2টা এট্ৰিবিউট আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেইটো হৈছে, প্ৰথমটো হৈছিলে ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু বুদ্ধিমত্তা, আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ এপ্টিটিউড, যিটো আছিলে আমাৰ যোগ্যতা। এই 2টা পাঠ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰি আহিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এই ক্লাছ 2টা ভালকৈ বুজি লৈছে। চ' 3 নম্বৰ যিটো এট্ৰিবিউটছ আছে, সেইটো আছিলে ক্ৰিয়েটিভিটি, সৃষ্টিশীলতা, যিখিনি আমি অলপমান আমি লাষ্ট ক্লাছত অলপমান ইয়াৰে অলপ আভাস দিছিলোঁ যে ক্ৰিয়েটিভিটি কেনেকুৱা, ক্ৰিয়েটিভিটি আমাৰ সৃষ্টিশীলতাটো কেনেকুৱা, কি হ'ব লাগে, বা সৃষ্টিশীল মনোভাৱ এটা কিমান দৰকাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ হওক, যে সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো কিমান দৰকাৰ, বা সৃষ্টিশীলতা মানে কি, ক্ৰিয়েটিভিটি বুলিলে আমি কি বুজোঁ, বা ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত আমাৰ ধাৰণাবোৰ কেনেকুৱা, বা ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাক কেনেকৈ আনৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে, বা সমাজৰ যিখিনি সমস্যা আহে বা যিকোনো আমাৰ কৰ্মৰাজি থাকে, সেই কৰ্মৰাজিবিলাক আমি কিমান দূৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, এই গোটেইখিনি কথাই আমাৰ সৃষ্টিশীলতাত আছিলে, ক্ৰিয়েটিভিটিত আছিলে। তো এইটো কাৰণে আমাৰ কোৱা হৈছিলে যে ক্ৰিয়েটিভিটিটো হ'ল এটা সম্পূৰ্ণ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আৰু এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটো আমাৰ সকলোৰে ভিতৰতে আমাৰ স্বাভাৱিকভাৱেই থাকে, নেচাৰেলি থাকে, আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ সকলোৰে মাজত কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ক্ৰিয়েটিভ যিটো নেচাৰ বা ক্ৰিয়েটিভ যিটো আমাৰ মনোভাৱ, সেইটো থাকে। তো কিন্তু সেইটো বস্তু আমি উদঙাই অনাটো বা আমি উলিয়াই অনাটোহে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, বা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ নোট হৈছে যে কেনেকৈ আমি আমাৰ সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো আমি বুজি পাম, বা আমি সেই সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো আমি কেনেকৈ জগাই তুলিম বা আমি কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষকৰ প্ৰভাৱ আছে, আমাৰ ঘৰৰ অভিভাৱকৰ বা আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছে আমি একচুৱেলি কি হয়, সকলোৱে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি শিশুক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যোগান ধৰিব লাগে, তাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল মনটো তাতে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, চেল্ফ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকক সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সুবিধা প্ৰভাইড কৰিব লাগে, কিছুমান অপৰচুনিটি আমি দিয়া উচিত, যাতে তেওঁলোকৰ যিটো সৃষ্টিশীল মনোভাৱ সেইটো তেওঁলোকৰ জগাই তোলে, বা সেইটো তেওঁলোকৰ অট'মেটিক প্ৰকাশ হয়, এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে সৃষ্টিশীল হ'ল মানুহৰ এটা ক্ষমতা, এটা কেপাবিলিটি। তো যেতিয়া যিয়ে কি হয়, অসম্ভৱবোৰ সম্ভৱ কৰি তোলে, যিকোনো ধৰণৰ অসম্ভৱ কামবিলাক সম্ভৱ কৰি তুলিবৰ পৰা এটা কেপাবিলিটি বুলি কৈছে, সেইটো হৈছে সৃষ্টিশীলতা, ক্ৰিয়েটিভিটি। আৰু কৈছে যে যিটো অৰিজিনেল আৰু অনন্য, যিটো কৈছে যে যিখিনি বস্তুৰে যিটো ক্ষমতাৰে আমি অসম্ভৱবোৰ সম্ভৱ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে ইউনিকনেছ, অনন্য, বেলেগৰ নাথাকে, সেইটো অকল সেই ব্যক্তিজনৰ থাকিব, বা এইটো কমপ্লিটলি এটা অৰিজিনেল, এটা ৰিয়েল বুলি কৈছে, সি একদম ৰুটত থাকে, যিটো আমাৰ সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো। আৰু এই মনোভাৱটোৱে কি কৰে, এজন ব্যক্তিক অসম্ভৱ কামবোৰো সম্ভৱ কৰি তুলিব পৰা শক্তি কৰি দিয়ে। আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে যে ই কাৰো লগতে নিমিলে, সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো কাৰো লগতেই নিমিলে। তো আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথা কোৱা যায় যে
সৃষ্টিশীল আমাৰ যিবোৰ আমাৰ কৰ্মৰাজি, সেই কৰ্মৰাজিবোৰ সকলোৱে দেখে। আমাৰ যিখিনি কাম আমি কৰোঁ সেইখিনি সকলোৱে দেখে। কিন্তু সেই যে কৰ্মৰাজিৰ অন্তৰালত মানে বেক চাইডত যিখিনি আমাৰ থিংকিং আছে সেইখিনি কোনো নেদেখে। সেইখিনি অকল মোৰ নিজৰ। মই নিজে কেনেকে ভাবি কামটো কৰিছোঁ সেইটো কমপ্লিটলি মোৰ নিজৰ। সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে কৰ্মৰাজিটো সকলোৱে দেখে, সকলোৱে দেখি পায়। কিন্তু যিটো সেই কৰ্মৰ অন্তৰালত, কৰ্মৰ বেক চাইডত থকা যিটো সৃষ্টিশীল মনোভাৱ বা সেই কৰ্মটো কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা এটা থিংকিং, যিটো এটা ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং মোৰ মনত চলিছিলে বা সেই ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙৰ কাৰণে যিটো কাম মই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলোঁ সেইখিনি কিন্তু বহুতে নেদেখে বা কোনেও মন নকৰে। সেইটো কমপ্লিটলি মোৰ নিজা এক্সপ্ৰেছিভ, মোৰ নিজা থিংকিং, মোৰ নিজা এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড, যাৰ দ্বাৰা মোৰ কৰ্মটো সুফল হৈছে বা সুন্দৰ হৈছে। আৰু আমি এনেও কওঁ যে সৃষ্টিশীলতা কামবোৰ সদায় সুন্দৰ, সদায় মনোমোহা, সদায় এট্ৰাক্টিভ, আকৰ্ষিত হয়, মানুহবোৰে আকৰ্ষিত হয়। যিকোনো ধৰণৰ কথা কোৱাৰ ষ্টাইল হওক, কমিউনিকেশ্যন যিবোৰ স্কিল আছে সেইটো তাতেও মানুহৰ সৃষ্টিশীলতা থাকে। মানুহৰ ৰাইটিং ষ্টাইল, মানুহৰ প্ৰকাশভংগীৰ ষ্টাইল, মানুহৰ যিখিনি কৰ্মৰাজি, যিখিনি তেওঁলোকৰ এবষ্ট্ৰেক্ট হওক, কনক্ৰিট হওক, যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি, সেই সকলোখিনিতে যদি সৃষ্টিশীলতা থাকে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ সেই মানুহজন আকৰ্ষিত হয় বা তেওঁৰ কৰ্মৰাজিটোৰ কি হয়, কৰ্মৰাজিটো এটা সফল ৰূপ পায় আৰু তেওঁৰ সেই কৰ্মখিনিৰে আনৰো উপকাৰ হয়। তো সেইটো কাৰণে কৈছে সৃষ্টিশীলতা অকল নিজৰ কাৰণে নহয়, ই এম্পেথেটিক বুলি কৈছে, ই সহানুভূতিশীল। আনৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সহানুভূতিশীলেৰে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁক আমি কেনেকৈ সহানুভূতি দিব পাৰোঁ, এই সকলোখিনিতে থাকে। সেইকাৰণে কৈছে যে সৃষ্টিশীলতাটো এটা বিৰল বৈশিষ্ট্য আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকে বহুতো গুণ। ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগিব, তাৰপিছত তেওঁলোকক লাগিব সংৰক্ষণ লাগিব, তাৰপিছত লাগিব তেওঁলোকক অগতানুগতিকতা, যে তেওঁৰ কামবোৰ গতানুগতিক নহয়, অগতানুগতিক। তাৰপিছত লাগিব বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাৱৰ ক্ষমতা। এই সকলোবোৰ বস্তু কিন্তু এটা সৃষ্টিশীলতাত সোমাই থাকে। তো আমি যদি কওঁ সৃষ্টিশীলতা এটা বিৰল বৈশিষ্ট্য, এটা এক্সেপশ্যনেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বুলি যদি কওঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব এই সকলোবোৰ গুণ। বুদ্ধিমত্তা, সংৰক্ষণ, অগতানুগতিকতা। কাৰণ যেতিয়া মানুহ সৃষ্টিশীল হয় তেওঁৰ কৰ্মৰাজিবোৰ জেনেৰেল নহয়, গতানুগতিক নহয়, তেওঁ অলপ এক্সেপশ্যনেলি, তেওঁ অলপ অগতানুগতিকভাৱে তেওঁৰ কামবোৰ কৰে বা তেওঁৰ যিটো থিংকিং আছে সেই থিংকিং কৰাৰ ক্ষমতাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ গুণেই মিলি কিনে সৃষ্টিশীলতাটো গঢ়ি তোলে বা এজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো গঢ়ি তোলাত এনেকুৱা ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যকেইটাও কি কৰে, সহায় কৰে। সেইটো কাৰণে আমি বাৰে প্ৰতি কওঁ যে আমাৰ যিবোৰ এট্ৰিবিউটছ আছে, যিখিনি আমাৰ ছ'চিঅ' চাইকলজিকেল এট্ৰিবিউটছ আছে, সেইখিনি অকলে কোনেও কাম কৰিব নোৱাৰে। সকলোৰে এটাৰ ওপৰত এটাৰ কি থাকে, এটা কোৰিলেশ্যন থাকে, সমন্বয় থাকে। আৰু এই সমন্বয়টো ৰক্ষা কৰিয়ে সকলোৱে কি কৰে, সকলোৱে কামবিলাক সমাধা কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে সৃষ্টিশীলতা সদায় প্ৰকাশ পায়, এক্সাইটিং হয় আৰু কৈছে যে ই কাল্পনিক হয়। যেতিয়া আমাৰ আত্মাক, সৃষ্টিশীলতাই সদায় নিজৰ আত্মাক প্ৰকাশ কৰে, নিজৰ চ'ল এক্সপ্ৰেছ কৰে, নিজৰ যিখিনি ভাৱধাৰা, নিজৰ যিখিনি থিংকিং কোৱালিটি, নিজৰ চ'লটো, নিজৰ আত্মা প্ৰকাশ কৰে বুলি কৈছে, আত্মপ্ৰকাশ হয় আৰু সি সদায় এক্সাইটিং হয়, খুব সুন্দৰ হয়, খুব এক্সাইটিং হৈ থাকে আৰু সি সদায় কাল্পনিক। সৃষ্টিশীল বস্তুটোৱে হ'ল আমাৰ কাল্পনিক। তো কাল্পনিকত আমি সদায় বস্তুখিনি ভাবি লওঁ, তাৰপিছত আমি সেইখিনি কৰ্ম আমি আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰোঁ। আৰু আমাৰ বাৰে প্ৰতি আমাৰ কোৱা হয় যে সৃষ্টিশীল কোনবিলাক, যিবিলাক আমাৰ চাইণ্টিফিক থিংকিং বা আমাৰ যিবোৰ নান্দনিক সৃষ্টি আছে বা আমাৰ যিবোৰ ইন'ভেটিভ আমাৰ আৱিষ্কাৰ আছে, আমাৰ যিবোৰ ইন'ভেটিভ ডিছকাভাৰী বা ইন'ভেটিভ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন আছে বা ইন'ভেটিভ আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ ইন'ভেটিভ কাম, সেইটো যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ পঢ়াত হওক, আমাৰ নিজৰ কৰ্মৰাজিত হওক বা নতুন নতুন থিয়ৰী ওলাওক, যেনেকুৱা ধৰণতে হওক, কৈছে যে সৃষ্টিশীলটো হ'ল এটা নতুনত্ব উৎপাদন কৰাত সহায় কৰে। যিকোনো ধৰণৰ নতুনত্ব, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা, নান্দনিক সৃষ্টি বা যিকোনো
পূৰ্বতে থকা অভিজ্ঞতাৰ পৰা লাভ কৰা উপাদানবোৰক নতুনকৈ পুনৰ সাজি উলিওৱা কাৰ্যকে সৃষ্টিশীলতা বোলে। তো সৃষ্টিশীলতাৰ যদি মই ডিফাইন কৰোঁ বা তাৰ যদি মই মিনিং বুলি কওঁ বা ডেফিনেশ্যন যদি আমি খুব সহজে দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ই হ'ল যিকোনো ধৰণৰ নতুনত্ব, উদ্ভাৱন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা, নান্দনিক সৃষ্টি বা যিকোনো পূৰ্বতে থকা অভিজ্ঞতা লাভ কৰা উপাদানবোৰক আৰু পুনৰ ৰিএৰেঞ্জ কৰা হয়। কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভিটি মানে হ'ল যে আমাৰ যিখিনি অলৰেডি থকা নলেজ, সেই নলেজখিনিক আমি ৰিএৰেঞ্জ কৰোঁ। আৰু এই ৰিএৰেঞ্জ কৰা কাৰ্যকে আমি কি কওঁ? ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কওঁ, সৃষ্টিশীলতা বুলি কওঁ। সেইটো কাৰণে কৈছে লুই ফ্লিগাৰৰ মতে সৃষ্টিশীলতা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰকাশ আৰু সামৰ্থ্যৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। লুই ফ্লিগাৰৰ যিটো তেওঁৰ মতে তেওঁ এইটোৱে কৈছিলে যে যিটো আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সকলো ব্যক্তিৰে সেইটো এটা প্ৰকাশভংগী, আৰু সেইটো কিন্তু সকলোৰে একে নহয়। সকলোৰে সামৰ্থ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সকলোৰে নিচাৰ ওপৰত, সকলোৰে ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কাৰণ যিহেতু সেইটো এটা কমপ্লিটলি ইনাৰ এটা কেপাবিলিটি, ইনাৰ এটা ক্ষমতা, তাক প্ৰকাশ কৰাটো সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে একে নহয়। ই এজনৰ পৰা আনজন কি হয়? ডিফাৰেণ্ট হয়, বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াতে কৈছে যে ই হ'ল এটা ভাৱধাৰাৰ এটা বিকল্প প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে। সৃষ্টিশীলতাটো হ'ল আমাৰ যিটো ভাৱধাৰা, আমি যেনেকে ধৰণে ভাবোঁ তাৰ এটা অল্টাৰনেটিভ ৱে, বিকল্প প্ৰক্ৰিয়া বুলি কৈছে। যে আমি নৰ্মেলি নাভাবি আমি যদি এটা অল্টাৰনেটিভ ৱেৰে যদি আমি ভাবোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সৃষ্টিশীলতা, আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰ। কাৰণ ক্ৰিয়েটিভ মানুহবিলাকে সকলোবোৰ কথা অলপ অল্টাৰনেটিভ ৱেত ভাবে, যে বেলেগে যেনেকে ভাবিছে তাতকে অলপ ডিফাৰেণ্টলি ভাবে, আৰু তেতিয়াই তেওঁ কি হয় ছাকচেছ হয় বা তেওঁ সফল হোৱা বুলি কোৱা হয়। কাৰণ তেওঁৰ ভাৱধাৰা, তেওঁৰ থিংকিং সকলোখিনি অলপমান বিকল্প ৰূপত প্ৰকাশ হয়। আৰু ই অলৰেডি কৈছোঁ, ই এম্পাথেটিক হয়, ই সহানুভূতি সৃষ্টি কৰে। ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাক সহানুভূতি সৃষ্টি কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে কি হয়, আমি যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আমি যিকোনো ধৰণৰ মানুহক কি কৰিব পাৰোঁ? সহানুভূতি দিব পাৰোঁ, বা আমি সৰলভাৱে তেওঁলোকৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ আমি ছাপৰ্টাৰ হিচাপে থাকিব পাৰোঁ। তো সহানুভূতিশীল মনোভাৱটো ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাৰ জগাই তোলে। সৃষ্টিশীল মনোভাৱে নতুন আৰু অনন্য ধাৰণাবোৰ প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ধাৰণাসমূহৰ সংমিশ্ৰণ মূল্যায়ন কৰে। তো ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাৰ কৈছে কি? সংমিশ্ৰণ কৰে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰে, কম্বিনেশ্যন কৰে নতুন নতুন ধাৰণাবিলাকক পুৰণা ধাৰণাৰ লগত। কি কৈছে? যিবোৰ আমাৰ অনন্য ধাৰণা আৰু যিবোৰ আমাৰ নতুন ধাৰণা আছে, সেইবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি কৰিছে? ধাৰণাসমূহৰ মাজত কিছুমান প্ৰিজাৰ্ভেঞ্চ ৰাখিছে, কৈছে কিছুমান সংৰক্ষণ কৰে, বা আৰু কিছুমান আমাৰ মূল্যায়ন কৰে, ইভালুৱেট কৰে, যে কোনটো ধাৰণা আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব বা কোনটো ধাৰণা আমি প্ৰকাশ কৰিব নালাগে, বা যিটো আমাৰ মূল্যায়ন বুলি কয়। কৈছে ই টেষ্টিং কৰিব, ই ইভালুৱেট কৰিব সকলোবোৰ আইডিয়া কোনটো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয়। আৰু কৈছে যে প্ৰাকৃতিকভাৱে সকলোৰে মানুহৰে কিন্তু যিটো সৃষ্টিশীল মনোভাৱৰ যিটো সম্ভাৱনা, যিটো পটেঞ্চিয়েলিটি, সেইটো চবৰে আছে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ কি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। সকলোৰে ক্ৰিয়েটিভিটি মাইণ্ডটো আছে, ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো আছে, সকলোৰে সৃষ্টিশীল যিটো পটেঞ্চিয়েলিটি, ক্ৰিয়েটিভ পটেঞ্চিয়েলিটি, সেইটো সকলোৰে আছে। থাকিলেও কিন্তু কি হ'ব? সকলোৰে বেলেগ বেলেগ, পৃথক পৃথক তেওঁলোকৰ। তো সেইটো কাৰণে আমি কি হ'ব লাগে? আমাৰ যেতিয়া শিশুসকলক যিহেতু তেওঁলোকৰ সকলোৰে ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰটো বেলেগ, ক্ৰিয়েটিভিটি বেলেগ বেলেগ, তো তেওঁলোকক সেইটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব? সুযোগ দিব লাগে। আমি কিছুমান অপৰচুনিটি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটি সেইটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। তথাপিতো কিন্তু আমি কি কৰিব নালাগে? প্ৰতিটো শিশুৱে সমানে সৃষ্টিশীল হ'ব বুলিও কিন্তু আমি কেতিয়াও আশা কৰিব নালাগে। আমাৰ এজ এ এল্ডাৰ, এজ এ চিনিয়ৰ অফ দ্য নেশ্যন, আমি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে সকলোৱে সমানভাৱে তেওঁলোকে সৃষ্টিশীল হ'ব। সকলো শিশুৱে যাতে নিজকে সমানভাৱে সৃষ্টিশীল
হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও কিন্তু আশা কৰিব নালাগে তেওঁলোক আমি সুযোগ দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে সেই সুযোগৰ আওতালত তেওঁলোকে নিজকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব কিন্তু তাতে আমি বেছি এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখিব নালাগে কাৰণ সকলো শিশুৰে তেওঁলোকৰ প্ৰকাশভংগী বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতাটো বেলেগ বেলেগ সৃষ্টিশীলতা হ'ল ধাৰণাৰ সৃষ্টি বা চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰৱণতা বুলি কৈছে যিকোনো ধাৰণা আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমাক সৃষ্টিশীল মনোভাৱ লাগে যিকোনো আইডিয়া এটা আমি আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা সেই আইডিয়াটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণেও আমাক কি লাগে সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো লাগে বুলি কৈছে যিয়ে সমস্যা সমাধান আনৰ লগত যোগাযোগ বা নিজকে মনোৰঞ্জন দিব পাৰে কৈছে সৃষ্টিশীল যিটো আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সেইটো এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কৈছে সি আনৰ লগত যোগাযোগ কৰাটো সহায় কৰে লগতে নিজক মনোৰঞ্জন আমাৰ বহুত সময়ত বহুত ব্যক্তিয়ে নিজক মনোৰঞ্জন দিব পাহৰি যায় বা নিজে আজিকালি যিটো আমাৰ সমাজ আছে যিটো প্ৰচলিত আমাৰ সমাজখনত কি হয় ইমানেই বিজি আমি চবে আমি গমেই নাপাওঁ যে কেনেকুৱা সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোৰঞ্জন আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসকল ইমানেই বেলেঞ্চ তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোক ইমানেই বেছি তেওঁলোকৰ কামবোৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছে যে তেওঁলোকে গম পায় যে কোনখিনি সময়ত কোনখিনি ধৰণৰ মনোৰঞ্জন তেওঁলোকৰ বাবে উপযোগী বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম্য হৈ আছে তো তেওঁলোকে সেইখিনি কৈ কেনে কৈছে নিজক মনোৰঞ্জন দিবও পাৰে সৃষ্টিশীল মনোভাৱটোৱে সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে সৃষ্টিশীলতা দৰকাৰ কিয়নো ই যিকোনো বস্তু বুজাত আবেগ প্ৰকাশ কৰাত বা বেলেগৰ প্ৰতি সহানুশীলতা আৰু প্ৰয়োজনীয় সামাজিক আৰু আবেগৰ দিশত আবেগৰ দক্ষতা বিকাশ কৰে সৃষ্টিশীল সেইটো কাৰণে দৰকাৰ কাৰণ ই আমাৰ প্ৰতিটো খোজতে আমাক সহায় কৰি আছে আমাৰ যিকোনো সমস্যা বুজাত যিকোনো সমস্যা বা যিকোনো কথা আমি বুজাত আমাক সহায় কৰে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো আমাৰ আবেগবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰাত সহায় কৰে বেলেগৰ লগত যেতিয়া আমি সহানুভূতিশীলতাটো আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সামাজিক আৰু আবেগৰ দক্ষতা আমাৰ ইমোশ্যনেল আৰু ছ'চিয়েল যিখিনি কেপাবিলিটি আছে বা স্কিল আছে সেই সকলো স্কিল ডেভেলপ কৰাটো আমাক ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে সহায় কৰে তো ক্ৰিয়েটিভিটি হ'ল যিটো বেলেগে দেখে কিন্তু কোনেও ভাবিব নোৱাৰে যে আমি আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছোঁ বা আমাৰ সেই কৰ্মটোহে দেখিব আমাৰ তাৰ ভিতৰত থকা আমাৰ যিখিনি ভাৱধাৰা সেইখিনি কিন্তু কোনেও দেখি নাপায় সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কমপ্লিট সৃষ্টিশীলতা মন আৰু আমাৰ যিখিনি সমাধান যিখিনি আমাৰ নৰ্মেল মানুহে যিখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব কিন্তু সৃষ্টিশীলতাৰ যদি সহায় লোৱা হয় বা সৃষ্টিশীলতাই আমাক যিকোনো সমস্যা সমাধানত ইন'ভেটিভ কিছুমান আইডিয়া দিয়ে তো যাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ সমাধানৰ যিখিনি আমাৰ সমাধানৰ লংগেটিভিটি থাকে বা সমাধানৰ লগত থকা যিখিনি ফেক্টৰ্ছ সেই সকলোখিনি ফেক্টৰ্ছ ইমান সুন্দৰকৈ ক্ৰিয়েটিভভাৱে সেইখিনি আমাৰ সমাধান কৰা হয় সেইটো কাৰণে কৈছে উদ্ভাৱনীমূলক সমাধান ক্ষেত্ৰতো ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাক সহায় কৰে নেক্সট আছে আমাৰ তো সেইটো কাৰণে আমাৰ এনি টাইম আমাৰ কোৱা হয় যে ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাৰ যিখিনি আমাৰ নলেজ আছে যিখিনি অলৰেডি আমাৰ নলেজ আছে বা যিখিনি নলেজ আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ সেই গোটেইখিনিক যদি আমি সুন্দৰকৈ ৰিএৰেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি সদায় নতুন ধাৰণা প্ৰকাশ কৰে নতুনত্ব সদায় আঁকোৱালি লয় তো এইখিনি এজে হ'ল আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত যিখিনি আমি মিনিং বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি আলোচনা হ'ল তো নেক্সট আছে আমাৰ ফেজেছ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি যাক আমি কওঁ সৃষ্টিশীলতাৰ পৰ্যায় তো যেতিয়া আমাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ পৰ্যায় বুলি কোৱা হয় তো আমাৰ প্ৰথমতে আহে যে যিখিনি আমাৰ থিয়ৰেম আছে ক্ৰিয়েটিভিটি থিয়ৰেম আছে সেই থিয়ৰেমখিনিৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ সৃষ্টিশীলতাৰ পৰ্যায়টো আমাৰ কিছুমানত পাঁচ ভাগত বা কিছুমানত 6টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু যিটো আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ফেজ আছে সেই ফেজটোৰ পৰ্যায়টোৰ এটা পৰ্যায়ৰ লগত আনটো পৰ্যায়ৰ খুব সুন্দৰকৈ কি আছে লিংক আছে যোগাযোগ আছে তো এইটো কাৰণে কৈছে যে লোৱেষ্ট ফেজ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম ইনচাইড এণ্ড
reaches to the highest phase of creativity is evaluation বা আমি তাক কওঁ verification. তো এইটো কাৰণে কৈছে আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে ইনচাইট আৰু লাষ্ট পৰ্যায়টো হৈছে আমাৰ পৰীক্ষণ, যাক আমি ভেৰিফিকেশ্যন বুলি কওঁ বা আমি কেতিয়াবা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বুলিও কওঁ, কাৰণ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতো এটা আমাৰ কেতিয়াবা স্তৰ এটা থাকে, ক'ৰবাত আমি প্ৰকাশ কৰোঁ বা ক'ৰবাত আমাৰ প্ৰকাশ নহয়। তো লাষ্ট পৰ্যায়টো আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনতো থাকে। সেইটো কাৰণে কৈছে প্ৰতিটো ফেজে এটাৰ লগত আনটোৰ কি আছে ৰিলেশ্যন আছে, যে আমি সৃষ্টিশীলতাৰ বিকাশ কৰিব লাগে বা সৃষ্টিশীলতাৰ আমাৰ ফেজেছবিলাক, যে আমি কেনেকৈ সৃষ্টিশীল হ'ব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় সৃষ্টিশীলতাৰ কিছুমান পৰ্যায় থাকে। তো প্ৰথম পৰ্যায়টোৱে হৈছে আমাৰ ইনচাইট, যাক আমি কওঁ অন্তৰ্ভুক্তি। চ' এইটো হ'ল প্ৰথম ষ্টেজ সৃষ্টিশীলতাৰ, যে আমি সৃষ্টিশীল মনোভাৱ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগে বা আমি কৰ্মৰাজিৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে ব্যক্তিজনে কি কৰিব লাগিব, মনত এটা ধাৰণা সৃষ্টি হ'ব লাগিব যে তেওঁ কিবা এটা কৰিব লাগে। তো প্ৰথম ষ্টেজটোৱে হৈছে অন্তৰ্ভুক্তি, যে তেওঁ ইনচাইট যাব লাগিব, তেওঁৰ এটা মনত ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব যে তেওঁ কিবা এটাতো কৰিব, তেওঁ কিবা এটা কৰিব লাগে। আৰু এই ধাৰণাটো তেওঁ আৰম্ভণিতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। তেওঁ সেই যিটো ধাৰণা তেওঁ কৰিব, সেই ধাৰণাটো তেওঁ খুব আৰম্ভণিতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। এইটো কাৰণে আমাৰ যিটো জন মিল্টনে তেওঁৰ যিখন পেৰাডাইজ লষ্ট নামৰ যিখন তেওঁৰ কিতাপ আছে, সিখনত তেওঁ এপিক পয়েম কিছুমান তেওঁ লিখিবলৈ আইডিয়া লৈছিলে। তো শেষত গৈ তেওঁৰ সেইখিনি বস্তু এটা সুন্দৰ ৰূপত তেওঁৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে, যে তেওঁৰ প্ৰথমতে আইডিয়াটোহে আহিছিল আৰু শেষত তেওঁ গোটেই কিতাপখন লিখিব পাৰিছিলে। তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ইনচাইট অন্তৰ্ভুক্তি, নেক্সটটো হৈছে আমাৰ প্ৰস্তুতি। কৈছে যে এতিয়া হৈছে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন, যে আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম। তো ধাৰণাটো সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত যিজন সৃষ্টিকৰ্তা থাকে, যিজন ক্ৰিয়েটৰ থাকে, সেই ক্ৰিয়েটৰজনে কি হয় নন ষ্টপ তেওঁ এতিয়া পঢ়িব লাগিব। তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো ধাৰণা তেওঁ হাতত লৈছে বা তেওঁ যিটো কাম সৃষ্টি কৰিম বুলি লৈছে, সেই কাৰণটোৰ কাৰণে তেওঁ ইনচাইট প্ৰিপাৰেশ্যন লাগিব। তেওঁ নিবিড়ভাৱে পঢ়িব লাগিব, তেওঁ আলোচনা কৰিব লাগিব, তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, তেওঁ কিছুমান কাম সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব বা তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, তেওঁ একদম স্মুথ অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে কি হ'ব, তেওঁৰ কামটো সাৰ্থক হৈ উঠিব। কাৰণ যিটো ধাৰণা তেওঁ অলৰেডি কৰিম লৈছে বা তেওঁ যিটো কাম কৰিম বুলি লৈছে, সেই কামটোৰ লগত তেওঁ এটা নিবিড়ভাৱে সম্বন্ধ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, তেওঁ মাইনুট অবজাৰ্ভেশ্যনত যাব লাগিব, তেওঁ চবৰে লগত আলোচনা কৰিব লাগিব, প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান ডাটা তেওঁ কি কৰিব লাগিব, তেওঁৰ ধাৰণা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। এইখিনি কৰিলেহে তেওঁৰ কামটো তেওঁৰ সেইটো প্ৰিপাৰেশ্যনত যাব। তো আমি যেতিয়া গম পাওঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে চিত্ৰকাৰে যেতিয়া এটা তেওঁৰ চিত্ৰপটত দাঙি ধৰিব, তেতিয়া তেওঁ বহু সময় থাকে, তেওঁ পাহাৰৰ দাঁতিত হওক, তেওঁ নদীৰ পাৰত হওক বা তেওঁৰ যিটো চিটুৱেশ্যন, তেওঁ বহু ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত তেওঁ নিজকে টাইম দিয়ে। সেই চিটুৱেশ্যনৰ লগত তেওঁ নিজে বহি থাকে বা খুব মাইনুটলি তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁৰ যিটো ধাৰণা আছে, সেই ধাৰণাটো তেওঁৰ চিত্ৰপটত ফুটি উঠে। তো তেওঁৰ যিটো ডেডিকেশ্যন, তেওঁৰ যিখিনি নিবিড়ভাৱে সেই ধাৰণাটোৰ লগত যে সোমাই আছে, সেইটোৱে তেওঁৰ কি হৈছে সফলতা বা তেওঁৰ প্ৰিপাৰেশ্যন। তেওঁ যদি সেই বস্তুখিনিক মাইনুটলি অবজাৰ্ভ নকৰিলে হয়, মাইনুটলি যদি তেওঁ নাচালে হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁৰ চিত্ৰখন সিমান সফল নহ'লে হয়। সেইটো কাৰণে কৈছে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন সাংঘাতিকভাৱে দৰকাৰ। নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ইনকিউবেশ্যন। তো ইনকিউবেশ্যন কি হয়, সৃষ্টিশীল চিন্তাৰ বাবে বিষয়বস্তুত সোমাই যাব লাগে। যেতিয়া মনটোৱে সচেতনভাৱে কাম কৰে, তেতিয়া নানা ধৰণৰ হতাশা এৰি দিয়ে। কৈছে যে ইনকিউবেশ্যন এইটো পৰ্যায়ত কি হয়, ধাৰণাবোৰ অচেতনভাৱে বিকশিত হয়। অচেতনভাৱে আনকনচিয়াছলি যেতিয়া আমাৰ ধাৰণাবোৰ বিকাশ হয়, সেইটো কোৱা হয় আমাৰ ইনকিউবেশ্যন। আৰু ইনকিউবেশ্যন যিটো স্তৰ আছে, এই স্তৰত কি হয়, কেতিয়াবা হঠাতে কি হয়, এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ
তেওঁ প্ৰেৰণা পায় হঠাৎ তেওঁৰ আৰু কিবা আৰু কোনোবা এটা নতুন ধাৰণা পাবৰ কাৰণে কোনোবা এজন ব্যক্তিক ছমাহো লাগে বা তেওঁক 6 ঘণ্টা লাগে বা তেওঁক 6 মিনিটো লাগে বা তেওঁ 6 মিনিটতে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন পায় এইটোৱে হৈছে আমাৰ ইনকুবেশ্যন ষ্টেজ কাৰণ য'ত আমি অচেতনভাৱে আনকনচিয়াছলি তেওঁৰ ধাৰণাবিলাক বিকাশ হয় বা ধাৰণাটো তেওঁৰ প্ৰকাশ হয় বা ধাৰণাটো তেওঁৰ মনলৈ আহে কাৰণ কনচিয়াছ মাইণ্ডত কি হয় আমি নন ষ্টপ কিছুমান হতাশত ভুগি থাকোঁ কিছুমান অশান্তিত ভুগি থাকোঁ সেইকাৰণে কৈছে আনকনচিয়াছলি যেতিয়া কোনোবা এটা ধাৰণা আমাৰ মনলৈ আহিব এইটো হৈছে আমাৰ ইনকিউবেশ্যন আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত কেতিয়াবা আমাৰ হঠাৎ আহিব পাৰে 6 মিনিটত 6 ঘণ্টাত বা 6 মাহ বা 6 বছৰো আমাৰ লাগিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেজ এইটো হ'লে ইনকিউবেশ্যন নেক্সটটো আছে ইলুমিনেশ্যন যাক আমি কওঁ আলোকিত কৰা তো কৈছে কি যেতিয়া হঠাতে আলোকসজ্জাত চিন্তাৰ স্ফুংলিংগ ঘটে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাবোৰ ভাল লগা হয় তো যেতিয়া আমাৰ হঠাৎ কেতিয়াবা ইলুমিনেট হয় গোটেই ধাৰণাবোৰ তেতিয়া কি হয় সকলোবোৰ ধাৰণা সজীৱ হৈ উঠে বা সেই ধাৰণাটো আমাৰ একচেপ্টেড হৈ উঠে তো তেতিয়া কোৱা হয় যে বহু বছৰৰ যেনেকৈ আমাৰ কৈছোঁ যে নিউটনে বহু বছৰৰ কষ্টৰ ফলত তেওঁ কি কৰিছিলে 1985 চনত তেওঁ কি কৈছে ল অফ গ্ৰেভিটি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কাৰণ তেতিয়া নিউটনে কি কৰিছিলে আপেলটো ওপৰৰ পৰা সৰি পোৱা দেখিছিল কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁ কেতিয়াও সেই বস্তুটো হোৱা নাছিল কাৰণ বহু বছৰ চেষ্টাৰ ফলত তেওঁ বহু বছৰ জাষ্ট বহি থাকে বা ধাৰণাবোৰ তেওঁ ভাবি থাকে কিন্তু হঠাতে কি হ'ল তেওঁৰ ধাৰণাটো কি হ'ল এটা সফল ৰূপ পালে বা তেওঁ সেই ঘটনাটোৰ পৰাই তেওঁ যিটো আমাৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিলে তো এইটো হৈ যায় কি আমাৰ ইলুমিনেশ্যন নেক্সটটো আছে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন যাক আমি পৰীক্ষণ বুলি কওঁ তো ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ল আমাৰ লাষ্ট ষ্টেজ আৰু এই ভেৰিফিকেশ্যনত কি হয় আমাৰ প্ৰতিটো ধাৰণা আমাৰ ইয়াতে পৰিশোধন হয় বা পৰিৱৰ্তিত হয় সংশোধন হয় বা আৰু স্ফুংলিংগত আহি ধাৰণাবোৰক যোগাযোগ কৰা হয় যেতিয়া আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ল আমাৰ শেষৰ স্তৰ আৰু ইয়াতে কি হয় যিকোনো ধৰণৰ ধাৰণা ক্ৰিয়েটৰজনে শুধৰাব পাৰে বা শোধন কৰিব পাৰে বা সেইটো কি হয় বিকল্প ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা কি হয় ধাৰণাবোৰৰ মাজত এটা যোগাযোগ সৃষ্টি কৰি আলোচনা কৰা যায় তো এইটো হৈছে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন য'ত আমি ইয়াতে ৰিফাইন কৰা হয় সকলোবোৰ ধাৰণা আৰু যিখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে উপযোগী বা সমাজৰ বাবে উপযোগী সেইখিনি প্ৰকাশ কৰা হয় চ' নিউটনে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নিউটনে তেখেতৰ তত্ত্বটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বহু কষ্ট কৰিব লগা হৈছিল বহু বছৰ তেওঁ লাগিছিলে কাৰণ সেই গোটেইখিনি তত্ত্ব তেওঁ ভালকৈ ৰিফাইন কৰি শুধৰাই মানুহৰ কাৰণে উপযোগীকৈ তেওঁ দাঙি ধৰিব লাগিছিল সেইটো কাৰণে কৈছে যে পৰীক্ষণ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে আমাৰ সময় লাগে বা সেইটো আমাৰ যেতিয়া ধাৰণা এটা উৎপাদন হয় আমি লগালগ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াক আমাৰ আণ্ডাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ আমাৰ যাব লাষ্টটো হৈছে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কি হয় যিটো ধাৰণা আমি উলিয়াইছোঁ বা যিটো এটা আইডিয়া নতুন ধাৰণা আমাৰ উদ্ভাৱন হৈছে সেই ধাৰণাটো আমাৰ যাতে সুন্দৰকৈ কি হয় প্ৰযোজ্য হয় সুন্দৰকৈ যাতে আমি ফিল্ডত আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চ' এইখিনি হ'ল আমাৰ পৰ্যায় ফেজেছ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি যে সৃষ্টিশীলতাৰ পৰ্যায়কেইটা আমাৰ কেনেকৈ আমি এটাৰ লগত এটাৰ কিন্তু লিংক আছে কাৰণ চিৰিয়েলি আমাৰ গোটেইকেইটা ফেজ আমাৰ আগুৱাই গৈ থাকে আৰু লাষ্টত আমাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফেজত আমাৰ শেষ হয় তাৰ শেষত তাৰপিছত আছে আমাৰ যে শৈক্ষিক প্ৰভাৱ যে আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন কি হয় ক্ৰিয়েটিভিটিৰ যে আমি যে ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ যে ক্ৰিয়েটিভিটি দৰকাৰ বা ক্ৰিয়েটিভিটিৰ বহুখিনি তাৰ সুবিধা আছে তো ক্ৰিয়েটিভিটিৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ কি যে আমাৰ শিক্ষাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি বা এডুকেশ্যন ফিল্ডত শিশুসকলৰ কাৰণে কিমান দূৰ দৰকাৰ আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি বা আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং যিটো আছে সেইটো আমাৰ কিমান দূৰ দৰকাৰ
কাৰণ আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ যে ক্ৰিয়েটিভিটি নহ'লে আজি যিটো NEP আমাৰ যিটো NEP চিলেবাছ আহিছে ইয়াতে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিটো ষ্টেজত প্ৰতিটো চিলেবাছত বা প্ৰতিটো আমাৰ লেচনতে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটোৱে কি কৰিব আমাৰ যিটো কম্পিটিটিভ যিখন আমাৰ সমাজ হৈছে এতিয়া যিখন আমাৰ খুব ফাষ্ট গ্ৰয়িং যিখন আমাৰ ৱৰ্ল্ডত আমি বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াতে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি নেচাৰ যাৰ হয় সিয়ে এক্সিষ্ট কৰিব ছাষ্টেইন কৰিব পৰি গৈছে কাৰণ ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে আমাক কি কৰিব ইউনিক কৰিব আমাৰ ইউনিকনেছ আমাৰ থিংকিং আমাৰ কৰ্মৰাজি আমাৰ লাইফষ্টাইল কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰিব এটা ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডে বা ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰে যদিহে আমি গতানুগতিকভাৱে ভাবিব ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ডেভেলপ খুব কমি যায় এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে আমাৰ এতিয়াৰ চিলেবাছ হওক আমাৰ কাৰিকুলাম হওক আমাৰ টিচিং প্ৰচেছ হওক বা লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হওক কাৰণ আমাৰ কোৱা হয় যে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোতো আমি ক্ৰিয়েটিভ ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ যিবোৰ শিশু ক্ৰিয়েটিভ যিবোৰ শিশুৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰেৰে ভৰি আছে তো তেওঁলোকে লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শিকাৰ ষ্টাইলটো তেওঁলোকে ক্ৰিয়েটিভিটিলে মানে সৃষ্টিশীল মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে কাৰণ তেওঁলোকে কম সময়তে বহুত বস্তু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে তো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভিটি যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ স্কুল লেভেলত বা আমাৰ শৈক্ষিক জগতত সাংঘাতিকভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াতে প্ৰতিজন শিক্ষকে শিশুক ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো জগাই তুলিবৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰিব লাগে নন ষ্টপ আৰু কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো মৌলিক ধাৰণা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মৌলিক ধাৰণা সেইটো সদায় উৎসাহিত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ যিটো বেচিক আইডিয়া সেইটো উৎসাহিত কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ সেই বেচিক আইডিয়াটোৰ পৰাই তেওঁ নতুন আইডিয়া খুব সহজে তেওঁ গঠন কৰিব পাৰিব বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব শিক্ষকসকলৰ সেইটো কাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকে শিশুসকলৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে যিটো পটেনচিয়েলিটি আছে যিটো পটেনচিয়েল আছে সেই পটেনচিয়েলটো তেওঁলোকে অপটিমাইজ কৰিব লাগিব অনুকূল কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব শিশুসকলক খুব দৰকাৰ তেওঁলোকৰ পটেনচিয়েলটো অনুকূল কৰা আৰু কৈছে যে শিক্ষকে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত সৃষ্টিমূলক ভাবিবলৈ শিকাব লাগে কৈছে যে শিক্ষকসকলে শিশুসকলক প্ৰতিটো চিটুৱেশ্যনত যাতে শিশুসকলে ক্ৰিয়েটিভলি ভাবে সৃষ্টিশীলেৰে ভাবে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক শিকাব লাগে তো ইয়াতে কোৱা হৈছে সৃষ্টিশীলভাৱে ভাবিবৰ কাৰণেও শিক্ষকে শিশুক শিকাব লাগে তো তাৰ ফলত কি হ'ব শিশুজনে যিকোনো এটা পৰিস্থিতি হওক যিকোনো এটা পৰ্যায় নাহওক কিয় সি সকলো কথা তেওঁ সৃষ্টিশীল মনোভাৱেৰে তেওঁ শিকিব পাৰিব তেওঁ গ্ৰাস্প কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে শিক্ষকে কি কৰিব কৌতুহল জগাই তুলিবলৈ লাগিব শিক্ষকে শিশুসকলৰ মাজত যিটো তেওঁলোকৰ অনুসন্ধিৎসু মাইণ্ড যিটো তেওঁলোকৰ মাইণ্ড আছে সেই মাইণ্ডটো তেওঁলোকৰ কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক জগাই তুলিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰাটো প্ৰয়োজন যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যিকোনো তেওঁলোকৰ এনথুচিয়াষ্টিক মাইণ্ডটো তেওঁলোকে জগাই তুলিব পাৰে তো শিক্ষাবিদসকলে যিবোৰ আমাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট আছে তেওঁলোকে বহুবাৰ তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে আমাৰ যিবোৰ জিনিয়াছ ষ্টুডেণ্ট থাকে যিবোৰ আমাৰ প্ৰতিভাৱান শিশু থাকে সেই প্ৰতিভাৱান শিশুৰ একে ধৰণে আমাৰ যিবোৰ নৰ্মেল চাইল্ড আছে আমাৰ যিবোৰ নৰ্মেল জেনেৰেল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকো সমভাৱে সৃষ্টিশীল প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকেও সমভাৱে সৃষ্টিশীল কাৰণ ইয়াতে কৈছে যে সৃষ্টিশীলতাৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিলে এডুকেশ্যনিষ্টবিলাকে তেওঁলোকে পাইছে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰটোৰ কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই ৰিগাৰ্ডিং তেওঁলোকৰ এচিভমেণ্ট বা ৰিগাৰ্ডিং তেওঁলোকৰ গিফটেডনেছ তেওঁলোক জিনিয়াছ নে তেওঁলোক এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট নে তেওঁলোক ল' ষ্টুডেণ্ট তাৰ লগত ক্ৰিয়েটিভিটি নেচাৰৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই এইটো কৈছে যে ইনভাৰ্চ হৈ গৈছে যে কেতিয়াবা ক্ৰিয়েটিভিটিটো কমপ্লিটলি
সেইটো এটা নিজা এটা বৈশিষ্ট্য ইয়াতে সেই জিনিয়াছনেছ বা তেওঁলোকৰ ল' লেভেলৰ ষ্টুডেণ্ট বা মিডিল লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ ইয়াতে সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে চ' সেইটো কাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে সকলো শিশুৰে সৃষ্টিশীল মন থকাটো স্বাভাৱিক সকলোৰে আছে খালি সেইখিনি উলিয়াই অনা প্ৰেক্টিচ কৰি অনা বা তেওঁলোকে নিজকে ভবাটোহে খুব দৰকাৰ যে তেওঁলোকৰ মাজতো এটা সৃষ্টিশীল মনোভাৱ আছে তো তাৰ কাৰণে যিখিনি চিটুৱেশ্যন যিখিনি পৰিৱেশ দিব লাগে সেইখিনি দিয়াতহে শিক্ষকসকলক গুৰুত্ব দিব দিছে বা অভিভাৱকসকলক সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে তো ইয়াতে কথা শ্ৰেণীকোঠাত শিশুসকলৰ অনুসন্ধিৎসু মনটো জগাবলৈ জানিবৰ বাবে শিক্ষকে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে তো শিক্ষকৰ দায়িত্ব যে শিশুসকলৰ অনুসন্ধিৎসু মাইণ্ডটো তেওঁলোকে জানিবৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা কৰিব লাগে যে এইটো যদি কাম কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদিহে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা বা যদিহে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰৰ মানুহ হোৱা তোমাৰ কি হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামটো কৰিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব বা কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হোৱা হয় যে কিছুমান ব্যক্তিৰ মনোভাৱটো তুমি বুজাৰ পিছত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হ'ব বা তুমি সেই মানুহজনৰ মনোভাৱ বুজাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণী কোঠাটোত দাঙি ধৰিব তেতিয়া শিশুসকলৰ মাইণ্ডটো অট'মেটিক তেওঁলোকৰ কি হ'ব ষ্টৰ্মিং হ'ব তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো খুব ভালকে ড্ৰাইভ হ'ব চলিব ধৰিব আৰু তেওঁলোকে ভাবিব ধৰিব তেওঁলোকে বেলেগ কথা নাভাবি কিনে এই পিকুলিয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিব ষ্টৰ্মিং কৰিব আৰু তেতিয়াই কি হ'ব শিশুসকলৰ মাজত কমচে কম তেওঁলোকৰ মাজত অলপ হ'লেও ধাৰণা বা অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ কিছুমান ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনত উদ্ভাৱন হ'ব আৰু তেতিয়া কি হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ মনটো জানিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ দিশবোৰ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰকাশভংগী বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফিলবোৰ তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পায় যে শিক্ষকে জ্ঞানৰ মাজত থকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱধানবোৰো অতি সজাগ হ'বলৈ শিকাব লাগে তো যিবিলাক আমাৰ নলেজ গেপ আছে সেই গেপবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকক সজাগ হ'বৰ কাৰণেও শিশুসকলক এৱেৰ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক সজাগ কৰি তুলিব লাগে তো তেতিয়া কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকক আমি সজাগ কৰি তুলিব লগা হয় কাৰণ তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকক নতুন চেঞ্চ বা যিকোনো ধৰণৰ এটা থিংকিং এনেই তেওঁলোকে মানি লোৱাত কৰি সেই যিকোনো ধৰণৰ এটা মনোভাৱ বা যিকোনো ধৰণৰ এটা ধাৰণা তেওঁলোকে যাতে এনেই মানি নলয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক এটা বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকক এটা ট্ৰেইনিং বা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰণে নলেজ গেপবোৰ তেওঁলোকে বুজি পাব বা নলেজ গেপটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কেনেকৈ সচেতন হ'ব সেইখিনি কথা তেওঁলোকে বুজি পাব লাগে তাৰোপৰি কৈছে যে সৃষ্টিৰ বাবে আত্মনিদৰ্শন অতি প্ৰয়োজন আমাৰ যিটো কয় চেল্ফ ডিৰেকশ্যন তো সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে শিশুসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিছুমান প্ৰজেক্টত নিজৰ যাতে নলেজটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে তো সেইটো কাৰণে কৈছে নিদৰ্শন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট চেল্ফ ডিৰেকশ্যন যে নিজে কেনেকৈ ডিৰেক্ট কৰি সেই প্ৰকল্পটো তেওঁ ফিনিছ কৰিব বা তেওঁ সেই প্ৰকল্পটো যিটো আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰকল্প সেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰকল্পটো তেওঁ কেনেকৈ নিজে আগুৱাই নিব তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক গুৰুত্ব দিব দিছে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব দিছে ট্ৰেইনিং দিব দিছে শিশুসকলক তো এইবোৰ কাম আমাৰ একেদিনাই নহয় শিক্ষকসকলে খুব মাইনুট অবজাৰভেশ্যন সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক সাইকলজিকেল ট্ৰেটছ কিছুমান লাগে তো শিক্ষকসকলে সেই সকলোবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে
নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, নিজে আগতে সেই সকলোবোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁলোক খুব সুন্দৰকৈ পৰিচিত হ'ব লাগিব আৰু শিশুসকলক তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ডিৰেকশ্যন নিজে ল'ব পাৰে, তেওঁলোকে আনৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব লগা নহয়। তাৰোপৰি কৈছে যে সৃষ্টিশীলতাই অনুসন্ধানী মনটো গঢ়ি তোলে। যিটো আমাৰ অনুসন্ধানী মন আছে সেই মনটো তেওঁলোকে গঢ়ি তোলাটো দৰকাৰ। তাৰোপৰি কৈছে কি টিচাৰ্ছ মাষ্ট এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ অৰিজিনেল আইডিয়া। কৈছে শিশুসকলৰ যদি কিবা নিজা আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেও বা সেই আইডিয়াটো তেওঁলোকে যাতে দাঙি ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণেও শিক্ষকসকলে এনকাৰেজ কৰিব লাগে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ বহু ধৰণৰ আমাৰ মেথড আছে, টিচিং মেথড আছে। আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আমাৰ স্কুল পিৰিয়ডত আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত আমাৰ শ্ৰেণী কোঠাত যিটো আমাৰ প্ৰচেছ চলি থাকে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ। তো এই যেতিয়া প্ৰচেছত আমাৰ বহু ধৰণৰ পদ্ধতি অলৰেডি আমাৰ এপ্লাই হৈছে বা অলৰেডি সেইবোৰ ইউজ হৈছে বা অলৰেডি সেইবোৰ আমাৰ কিতাপে পত্ৰে প্ৰকাশ হৈছে, তথাপিতো যিটো এটা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক এজনে যেতিয়া শিশুৰ লগত তেওঁৰ এটা কমিউনিকেশ্যন হয়, যোগাযোগ হয়, তো সেইখিনি সময়ত সেই শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে নতুন নতুন উদ্ভাৱনীমূলক কিছুমান টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ব্যৱহাৰ কৰি শিশুসকলক সকলো ফালৰ পৰা সজাগ কৰি তুলিব লাগে। বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৈছে তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো ষ্টৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ প্ৰচেছ, বহু ধৰণৰ ছিষ্টেম বা বহু ধৰণৰ TLM তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগে বা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে দিব লাগে বা তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰাৰ যিমান ধৰণৰ সুবিধা আছে সকলো সুবিধাই তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগে বা তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগে। তো এজ এ হোল শিক্ষকৰ দায়িত্ব শিশুসকলক তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো জগাই তোলাত সহায় কৰাটো। তাৰোপৰি কৈছে যে আত্মশোষণ দৰকাৰ, কৈছে সেল্ফ অবজাৰ্ভেশ্যন দৰকাৰ, সেল্ফ এবজৰ্পশ্যন দৰকাৰ, কিয়নো ই আমাৰ নতুনত্ব উৎপত্তি আৰু সাৱলীলতাৰ আমাৰ কাৰণে সহায় কৰে। আমাৰ যেতিয়া আত্মশোষণ হয় সি আমাৰ নতুনত্ব বা আমাৰ যিটো উৎপত্তি বা আমাৰ সাৱলীলতাক আমাৰ কি কৰে, সি সহায় কৰে বা প্ৰকাশ পোৱাত আমাৰ সহায় কৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি হয়, ক্ৰিয়েটিভিটিৰ বহুখিনি আমাৰ উপকাৰিতা আছে। বিশেষকৈ আমাৰ শিশুসকলক কি কৰে, সমস্যা সমাধানৰ যিবোৰ দক্ষতা সেই দক্ষতাবোৰ ফলপ্ৰসূভাৱে বিকাশ কৰে। এইটো আমি বহুবাৰ কৈ আহিছোঁ, ৰিপিট কৰি আহিছোঁ, যদিও ইয়াতে আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱত আমি আকৌ এবাৰ দোহৰাব লাগিব। কাৰণ এতিয়া আমি কৈছোঁ যে সমস্যা সমাধান যিটো দক্ষতা আছে সেইটো আজিৰ দিনত শিশুৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ। কাৰণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিলে, স্বাধীন হ'ব লাগিলে তেওঁলোকে কি হ'ব লাগিব, সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ যিটো কেপেবিলিটি, যিটো স্কিল আছে সেই স্কিলটো তেওঁলোকে বিকাশ কৰিবই লাগিব। তাৰোপৰি কৈছে যে সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা আৰু সৃষ্টিশীল একেলগে গতি কৰে। যিটো আমাৰ কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং আৰু কৈছে যে আমাৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং আৰু যিটো আমাৰ সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা এই দুইটা একেলগে আগবাঢ়ে। এটাৰ লগত আনটোৰ কোনো পৃথক নাই, ইটো থাকিলেহে আমাৰ সেইটো একেলগে আমাৰ আগবাঢ়ি যাব বুলি কৈছে। কৈছে কি নিজক প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে, যিয়ে আৱিষ্কাৰত আৰু নিজক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে। কৈছে ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে কি কৰে, নিজক সেল্ফ এক্সপ্ৰেছনত আমাৰ নিজক প্ৰকাশ পোৱাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত যিয়ে আমাক নতুন আৱিষ্কাৰত সহায় কৰে, ইন'ভেটিভ যিবোৰ ডিস্কভাৰী আছে, ইন'ভেটিভ যিখিনি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন আছে সেইখিনি কৰাত শিশুক সহায় কৰে। তাৰোপৰি সেল্ফ আইডেণ্টিটি পোৱাটো সহায় কৰে। শিশুৱে সদায় নিজৰ সেল্ফ আইডেণ্টিটি বিচাৰে, যিকোনো ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ সেল্ফ আইডেণ্টিটি বিচাৰে। তো কৈছে
যদি সেলফ আইডেন্টিটি আমাৰ প্ৰকাশ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড ৰাখিব লাগিব, আমি ক্ৰিয়েটিভ নেচাৰ আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। তো আমি ক্ৰিয়েটিভ হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ইনোভেটিভ কথাবোৰ আমাৰ প্ৰকাশ হয়। তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি নিজক চিনাক্ত কৰাটো আমাৰ কি হয়, সহায় কৰে। সৃষ্টিশীলতাই শিশুক নিষ্ক্ৰিয়ৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে শিকাত সহায় কৰে, ট্ৰান্সমিশ্যন কৰে। যেতিয়া আমাৰ পেছিভ লাৰ্ণিঙৰ পৰা এক্টিভ লাৰ্ণিঙলৈও আমাৰ শিশুক সহায় কৰে। তো ইয়াতো অলৰেডি আমাৰ কোৱা গৈছে যে টিচিং লাৰ্ণিং মেথডবোৰ আমাৰ সুন্দৰ যদি হয়, ক্ৰিয়েটিভ হয়, তেতিয়াহ'লে শিশুৱেও কি কৰে, ক্ৰিয়েটিভভাৱে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহে। তো আমি বহুবাৰ দেখা গৈছে বা আমি বহু সময়ত দেখা গৈছোঁ, ইটছ ডিপেণ্ড কৰে লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, ডিপেণ্ড কৰে টিচাৰৰ ওপৰত, ডিপেণ্ড কৰে TLMৰ ওপৰত, যে এটা শিশুই কেনেকৈ নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাত সকলোখিনি ধাৰণা তেওঁ কি কৰিব, গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে কৈছে সৃষ্টিশীলতাই শিশুক নিষ্ক্ৰিয়ৰ পৰা তেওঁ সক্ৰিয় কৰাত কি কৰে, সহায় কৰে, ট্ৰান্সমিশ্যন কৰে। শিশু এটা এক্টিভ লাৰ্ণিং কৰাত সহায় কৰে সৃষ্টিশীলতাই। ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা। তো শিশুক সৃষ্টিশীলতাই ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, ফিউচাৰৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে। কাৰণ যিহেতু আমাৰ যিখন এতিয়া পৃথিৱীখন হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট বা নিয়োগৰ পৃথিৱী। ডেইলি আমাৰ নিয়োগ, আমাৰ আমাৰ যিটো নিয়োগৰ যিখিনি আমাৰ নিড থাকে, মানে প্ৰয়োজনীয়তা থাকে, ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে, সেইখিনি আমাৰ জব ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় বা আমাৰ সদায় এইখিনি চেঞ্জ হৈ আছে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ যদি জব স্কিল, যিটো আমাৰ জব স্কিল বুলি কোৱা হয়, যে জব এটাত নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি স্কিল লাগে, সেইখিনিৰ কাৰণে কি হয়, শিশুসকলক শিকোৱা হয় যে কেনেকৈ শিশুই নিজকে ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব। তাৰ কাৰণেও আমাক ক্ৰিয়েটিভিটি দৰকাৰ, কাৰণ ক্ৰিয়েটিভিটি এটা শিশুক, এজন ব্যক্তিক তেওঁ নিজৰ জব ছেটিছফেকশ্যনো দিয়ে। তো এইটো অলৰেডি আমাৰ ৰিচাৰ্চ হৈ গৈছে যে জব ছেটিছফেকশ্যনৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ অলৰেডি অধ্যয়ন হৈছে, ষ্টাডি হৈছে, এনালাইচিছ হৈছে, তাতেও পোৱা গৈছে যে ক্ৰিয়েটিভ যিবোৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু জব ছেটিছফেকশ্যনো আছে। কাৰণ তেওঁলোকে জবতো তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰে তেওঁলোকে নিজকে এক্সেল কৰিব পাৰে বা নিজকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বা নিজক বুজি পাব পাৰে। তো এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে জব ছেটিছফেকশ্যনতো ক্ৰিয়েটিভিটি দৰকাৰ। সেইটো কাৰণে শিশুক যেতিয়া আমি ফিউচাৰৰ কাৰণে বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো তেওঁলোকৰ বিকাশ কৰাটো দৰকাৰ। কৈছে যে বুদ্ধিৰ মানসিকতা বিকাশ কৰে, যিটো আমাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট মাইণ্ড, সেইটোতো আমাৰ বিকাশ কৰে ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে, যিটোৱে কি হয়, যিটোৱে প্ৰচেষ্টা আৰু সংগ্ৰাসৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। যে আমাৰ কৈছে যে যিখিনি আমাৰ বহুত চেষ্টা আৰু আমাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ নিজৰ বুদ্ধিৰ মানসিকতাটো আমি বৃদ্ধি কৰাটো দৰকাৰ। আৰু কৈছে যে এই গোটেইখিনি যেতিয়া আমাৰ এজন শিক্ষকে হওক বা এজন অভিভাৱকে হওক বা এখন সমাজে হওক, যেতিয়া ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড তেওঁক গঢ়ি তুলিব পাৰে বা ক্ৰিয়েটিভিটি বিকাশ কৰিব পাৰে, সৃষ্টিশীলতা বিকাশ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে শিশুজনক কি কৰিব লাগিব, বহু ধৰণৰ তেওঁলোক অনুশীলনী কৰিব লাগিব। প্ৰেক্টিচ ইজ মেইন। যেতিয়া এজন শিশুক তেনেকুৱা ধৰণৰ কামলৈ তেওঁক প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হয়, তো তেওঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো প্ৰকাশ হ'ব বা সেইটো বিকাশ হ'ব। তাৰোপৰি কৈছে সৃষ্টিশীল প্ৰকল্পত নিয়োগ। যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ প্ৰজেক্ট শিশুসকলক প্ৰজেক্টবিলাকত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব লাগে। তো যেতিয়া আমাৰ স্কুলত, যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ত কিছুমান আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ প্ৰজেক্টবোৰ দিয়া হয় আৰু তাতে শিশুসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে। তাৰ ফলতো শিশুসকলৰ তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো বিকাশ হয়। তাৰোপৰি শিশুসকলক যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰামা, আৰ্ট, মিউজিক, থিয়েটাৰ, যিকোনো ধৰণৰ নাটক, যিবোৰ আমাৰ স্কুল হওক, বিদ্যায়তনিক বা অবিদ্যায়তনিক, স্কুলত হওক বা বাহিৰত হওক, তেওঁলোকক যদি আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মবিলাকত যদি আমি নিয়োগ কৰোঁ, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড তেওঁলোকে নিজেও প্ৰকাশ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বিকাশো হ'ব।
কাৰণ তেওঁলোক বহু সময়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড সেইটো লুপ্ত হৈ থাকে, সেইটো লুকাই থাকে, গমেই নাপায় বহুত শিশু যে তেওঁলোকৰ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আছে বা তেওঁৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টিশীলতা মনোভাৱ আছে। কিন্তু যেতিয়া সেইটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমাক কিছুমান কি লাগে, ফিল লাগে, কিছুমান চিটুৱেশ্যন লাগে, যেনেকুৱা আৰ্ট, মিউজিক, ড্ৰামা, থিয়েটাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকক যদি পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰোৱা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজেই নিজকে কি কৰিব, প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি হ'ল আমি যদি এইখিনি আমাৰ এজ এ হ'ল সৃষ্টিশীলতাৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ আলোচনা কৰিব লগা আছিলে, এইখিনি আমাৰ প্ৰায় শেষ হ'ল। আমি ইয়াতে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ অৰ্থ বা ক্ৰিয়েটিভিটি কেনেকুৱা, সৃষ্টিশীল আমাক কিয় লাগে, গোটেইখিনি আমাৰ আলোচনা হ'ল। তাৰোপৰি ফেজেছবোৰ আমি প্ৰায় ক'লোঁ যে ফেজেছ 5টা যে আছে, সেই ফেজেছ 5টাৰ এটাৰ লগত এটা যে লিংক আছে, বা চিৰিয়েলিহে আমাৰ গ'লেহে আমাৰ সৃষ্টিশীলতা বা ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো আমাৰ প্ৰকাশ হ'ব। লাষ্ট আমাৰ শিক্ষাত এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনটো আমাৰ গম পালোঁ যে ক্ৰিয়েটিভ থাকিলে আমাৰ কেনেকৈ শিক্ষাত আমি এক্সেল কৰিব পাৰোঁ বা আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱটো আমি বিচাৰি পাওঁ। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ কমপ্লিটলি সৃষ্টিশীলতাৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ এইখিনি আলোচনা হ'ল। আমাৰ নেক্সট আছে আমাৰ মটিভেশ্যন, যাক আমি কওঁ প্ৰেৰণা। তো ইও এটা ছ'চিঅ' চাইকলজিকেল এট্ৰিবিউট বুলি আমাৰ ধৰা হয়, কাৰণ মটিভেশ্যন, তো আমি নন ষ্টপ আমি মটিভেশ্যন কৰোঁ বা আমাৰ নিজৰ লক্ষ্য পাবৰ কাৰণে আমাৰ দৈনন্দিন আমি নিজৰ সন্তানক হওক বা শিক্ষকক বা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰীবিলাকক, আমাৰ যিবোৰ এমপ্লয়মেণ্ট আছে, সকলোকে আমি কি হওক, যিবোৰ আমাৰ এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোক সকলোকে আমাৰ কি হয়, প্ৰেৰণা দি অহা যায়। কাৰণ এইটো কাৰণে দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিনটোৰ লক্ষ্য বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্যবোৰ তেওঁলোকে যাতে খুব সুন্দৰকৈ পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে কি হয়, নন ষ্টপ আমাৰ মটিভেট কৰি থকা হয়। তো মানুহৰ বাবে যিকোনো সময়তে যিকোনো কাম সময়মতে আৰু সফলতাভাৱে কৰাটোহে দৰকাৰ। তো সময়মতে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু সফলভাৱে কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা সাংঘাতিক দৰকাৰ। কাৰণ প্ৰেৰণা নহ'লে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ কাম তেওঁৰ সময়মতে কৰিব নোৱাৰে। তো সকলো ব্যক্তিকে কি লাগে, প্ৰেৰণা লাগে। সেই প্ৰেৰণাটো ইন্ট্ৰিনচিকো হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা এক্সট্ৰিনচিকো হ'ব পাৰে, মানে অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণাও হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা বহিৰ্নিহিত প্ৰেৰণাও হ'ব পাৰে। অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণাটো হ'ল বহু সময়ত বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ভাবে যে তেওঁ এই কামটো কৰিব বা তেওঁ এই বস্তুটো শিকিব বা এই কামটো তেওঁ সফল কৰিব, এইটো তেওঁ কেতিয়াবা নিজৰ মনৰ পৰাও আহে। সেইটোক আমি ইন্ট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন বুলি কওঁ, অন্তৰ্নিহিত প্ৰেৰণা। বা কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, কিছুমান প্ৰেৰণাক আমি বহিৰ্নিহিত প্ৰেৰণা বুলি কওঁ, যাক আমি এক্সট্ৰিনচিক প্ৰেৰণা বুলি কওঁ। আৰু এক্সট্ৰিনচিক প্ৰেৰণাটোত কি হয়, এজন ব্যক্তিক যদি আন এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণিত হয়, তো মটিভেট যদি কৰে, এক্সটাৰ্নেল বা বাহিৰৰ মানুহ এজনৰ দ্বাৰা যদি প্ৰেৰণিত হয়, তাক আমি এক্সট্ৰিনচিক মটিভেশ্যন বুলি কওঁ। তেতিয়া কি হয়, ব্যক্তিজনে যদি কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে খুব সাহসো কৰা নাছিলে বা তেওঁ মনো কৰা নাছিলে বা তেওঁৰ ইচ্ছা নাছিলে বা তেওঁৰ যিকোনো ধৰণৰ ফেক্টৰ্ছে তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব দি আছিলে, তো নিশ্চয়কৈ তেওঁ সেই অন্য এজন ব্যক্তিৰ প্ৰেৰণা পাই তেওঁ সেই কামটো তেওঁ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে যে প্ৰেৰণা বোলা বস্তুটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে আমাৰ শিশুক হওক, আমাৰ এজন ব্যক্তিক হওক বা আমাৰ যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো সময়তে আমাক কি হয়, প্ৰেৰণা লাগে বা প্ৰেৰণা দিয়াটো দৰকাৰ। বা উচিত ব্যক্তিৰ পৰা উচিত সময়ত আমি প্ৰেৰণা পোৱাটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ। বা প্ৰেৰণা পালেহে আমি কি কৰিব, আমাৰ নিজৰ লাইফটো আমি চলাই নিব পাৰোঁ। কৈছে উইদাউট মটিভেশ্যন আমাৰ ড্ৰাইভ নচলে। আমাৰ লাইফৰ ড্ৰাইভ আমি যদি আমাৰ ড্ৰাইভ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজৰ জীৱনটো চলাই নিব নোৱাৰোঁ। তো লাইফত মটিভেশ্যন, প্ৰেৰণা দৰকাৰ। যেতিয়া প্ৰেৰণা দিয়া হয়, শ্ৰেণীকোঠাত হওক বা আমাৰ যিকোনো জাগাতে প্ৰেৰণা দিয়া হয়, তেতিয়া শিশু এটাই কি হয়, তেওঁ যিকোনো জটিল এটা বস্তু শিকাত সহায় পায়, সহজ পায়। তেওঁ সহজে শিকিব পাৰে, যিকোনো এটা জটিল শ্ৰেণীকোঠাও তেওঁৰ কাৰণে সহজ হৈ উঠে। সেইটো কাৰণে এইটো এটা খুব ডাঙৰ এট্ৰিবিউটছ যে শিশুক
অকল মেটেৰিয়েলছখিনি দিলেই নহ'ব, তেওঁৰ যিকোনো এটা জটিল সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সেই শিশুটোক আমি কি কৰিব লাগিব, মটিভেট কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে কৈছে আফটাৰ মটিভেশ্যন এটা জটিল শ্ৰেণীকোঠাও সহজ হৈ উঠে। শিশুসকলে যিকোনো টান এটা সমস্যা বা টান এটা কাম শিকিবৰ কাৰণে আগ নাবাঢ়ে যদিও শিক্ষকৰ প্ৰেৰণা বা নিজৰ পিয়াৰ গ্ৰুপৰ, নিজৰ লগ সংগীৰ যেতিয়া প্ৰেৰণা পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয়কৈ শিকিবৰ কাৰণেতো আগ্ৰহী হয়। সেইকাৰণে প্ৰেৰণা, মটিভেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কৈছে যে প্ৰেৰণাৰে বহু লাভ আছে। যেনে কৈছে যে আমি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা পাওঁ, আমি এনাৰ্জেটিক হওঁ, আমি শক্তি পাওঁ, আমাৰ সৃষ্টিশীল মনোভাৱটো গঢ়ি উঠে। তো আমি যিকোনো এটা কামত আমি স্থায়ীভাৱে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আমি বহু সময়ত দেখিছোঁ যে বহু এটা কঠিন কাম আমি বহু কষ্ট কৰি আছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ হঠাতে অলপ আমাৰ বিৰক্ত অনুভৱ হয় যে আমি কামটোতো কৰি আছোঁ কিন্তু সফল কিয় হোৱা নাই। বা বহু সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও হয়, এনেকুৱা হয় যে ইমান কষ্ট কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কৃতকাৰ্যতা, তেওঁলোকৰ ফলাফল তেওঁলোকৰ মনে বিচৰা হোৱা নাই। তো সেইখিনি সময়ত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডটোৱে হৈছে আমাৰ মটিভেশ্যন। যদি সেই সময়ত শিশুজনে বা ব্যক্তিজনে তেওঁৰ যিটো কণ্টিনিউড কামটোত তেওঁ যদি ছাষ্টেইন হ'ব লাগে, স্থায়ীভাৱে তেওঁ কামটো কৰিব লাগে, সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ মেইন কামটোৱে হৈছে মটিভেশ্যন, প্ৰেৰণা পালেহে সেই শিশুজনে আৰু তেওঁ অধিক কষ্ট কৰি এদিন কৃতকাৰ্য পাব। তাৰোপৰি সেই ব্যক্তিজনেও যিখিনি তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম বা যিখিনি তেওঁৰ কষ্টৰ কাম, যিখিনি তেওঁৰ চেলেঞ্জেছবিলাক আছে, সেই চেলেঞ্জেছবিলাক পাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁকো কি লাগে, বহু সময়ত মটিভেশ্যন লাগে। তো প্ৰেৰণা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বা প্ৰেৰণা শব্দটোৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগাই আনে যে আমি কেনেকৈ আগুৱাই যাম, নিজৰ জীৱনটো ড্ৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে, চলাই নিবৰ কাৰণে আমাক মটিভেশ্যন দৰকাৰ। তো যেতিয়া আমাৰ যিখিনি সময়ত আমাৰ বা সৃষ্টিশীল মনোভাৱ গঢ়িবৰ কাৰণেও আমাক প্ৰেৰণা লাগে, বা আমাৰ কগনিটিভ যিটো মাইণ্ড আছে বা কগনিটিভ প্ৰচেছবিলাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণেও আমাক প্ৰেৰণা লাগে। তো আল্টিমেটলি কৈছে যে প্ৰেৰণা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যে য'ত আমি সকলো কাম সন্তুষ্টভাৱে কৰিব পাৰোঁ। তো মাষ্টৰ মতে প্ৰেৰণা হ'ল শাৰীৰিক আৰু সমাজ বিজ্ঞান সন্মত অভাৱ, যিটো ব্যক্তিয়ে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বাধ্যতামূলকভাৱে অনুভৱ কৰে। যে কৈছে কি যেতিয়া আমাৰ এটা অভাৱ বুলি কৈছে, প্ৰেৰণা নহ'লে কিন্তু আমি অভাৱত পৰোঁ। আমি কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে অভাৱ হয়। কিন্তু যেতিয়া প্ৰেৰণা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা সন্তুষ্টিৰ প্ৰকাশ হয় যে আমি বাই এনি মিনছ সেই কামটো কৰিবই লাগিব, বা আমাৰ এটা সন্তুষ্টিৰ প্ৰকাশ হয় যে কোনোবাই প্ৰেৰণা দিয়াৰ লগে লগে এটা মনত বেলেগ ধৰণৰ এটা সন্তুষ্টি আহে, যাক আমাৰ শাৰীৰিক আৰু সমাজ বিজ্ঞান সন্মত অভাৱ বুলি কৈছে। তো সেই অভাৱটো পূৰ কৰিলে আমি এটা সন্তুষ্টি পাওঁ, বা আমি সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা খুব ভালকে এটা আমি অনুভৱ প্ৰকাশ কৰোঁ যে আমি কামটো কৰিব পাৰিম, বা আমি কামটো কৰিবলৈ আৰু অলপ আগবাঢ়ি যোৱা হয়। সেইটো কাৰণে আমাৰ কৈছে যে মটিভেশ্যন হ'ল এটা নিড, প্ৰয়োজনীয়তা। তো মাছলৈ এই নিডটো বহু ধৰণে বহুটা ষ্টেপত আমাক কৈ গৈছে, বা আমি নেক্সট শ্ৰেণীকোঠাত আমি সেইটো আলোচনা কৰিম যে মাছলোৰ যিটো আমাৰ চাইকলজিকেল নিড আছে, সেই নিডটোৰ লগত প্ৰেৰণা কেনেকুৱা, বা আমাৰ কেনেকুৱা সময়ত আমাৰ প্ৰেৰণাৰ দৰকাৰ হয়। কেতিয়াবা আমাৰ এটা নিড পূৰণ হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ নেক্সট নিডলৈ আমি যে আগবাঢ়োঁ, সেইটো হ'ল কি আমাৰ মটিভেশ্যন। সেইকাৰণে কৈছে যে মটিভেশ্যন মানেই হ'ল নিড বুলি কৈছে। তো মাছলোৰ যিটো আমাৰ চাইকলজিকেল নিড, সেইটো আমি নেক্সট শ্ৰেণীকোঠাত আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম। আজি খালি আমি মটিভেশ্যনৰ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণেহে আমি অলপমান মটিভেশ্যনৰ ওপৰত বা প্ৰেৰণাৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিলোঁ, যিহেতু আজি টাইম আমাৰ নাই, বা আমাৰ খুব এক মিনিট বা আধা মিনিটমান আছে। তো এইখিনি সময়তে আমি মটিভেশ্যন যে আমাৰ দৰকাৰ, যে উইদাউট মটিভেশ্যন যে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, সেইটো বা ইয়াতে আমাৰ বহুতটা ধৰণে কৈছে যে গুগল ডিছক্ৰাইব ইট এজ ৰিজন আণ্ডাৰলাইন বিহেভিয়াৰ। কৈছে যে আমাৰ বিহেভিয়াৰটোৰ
বিহেভিয়াৰটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণবিলাকো আমাক মটিভেশ্যন বুলি কৈছে তো ইয়াতে কৈছে যে a satisfied need no longer motivates behavior কৈছে আমাৰ যদি এটা যদি নিডটো যদি আমাৰ ছেটিছফাই হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক কেতিয়াবা আমাৰ মটিভেটৰ আমাক দৰকাৰো নহয় কিন্তু আমাৰ যদি নিড থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰকাৰ হয় তো এইখিনি আমাৰ আছিলে আজিৰ দুটা এট্ৰিবিউটছ পঢ়ালোঁ তো এইখিনিতে আমাৰ সমাপ্ত আমি নেক্সট ক্লাছলৈ আগুৱাই যাম ধন্যবাদ নমস্কাৰ